Okay, can I have that? Hold on a second. Let me. You guys ready? Yep. Hallelujah. Let's stand up. Let's stand up. It's a good time to praise the Lord. And we've been having a wonderful Shabbat. We're ready, team? Yes. Team, we're ready to praise Adonai. Just stretch your hands to the heaven and call upon the Lord. We're going to praise His name. Hallelujah. Let's do it. Are we all full this afternoon after the lunch? Anybody feeling lazy? Nobody? But there's no sound. Are we all active still? Yes. Are we full? But then there is no space for more. Let's sing unto the Lord and honor Him, our King, our Father, this morning, this afternoon. Father, we praise you, Lord. Sing unto the Lord with joy, to the rock of our salvation. Sing unto the Lord with joy, to the rock of our salvation. Sing unto the Lord with joy, to the rock of our salvation. Come on, sing unto the Lord with joy, to the rock of our salvation. Come into His presence, let's praise, singing and shouting, proclaim that Adonai is a great God.
besides you, Lord. There's no other gods who can compare with you, Lord Father. This afternoon, oh Father, I pray, oh Lord, that you will be exalted, Father. That you would be magnified. You will be lifted up high, Lord Father. Hallelujah. It's good to worship the Lord, amen. We're going to hear more from the worship team here in the Havdalah celebration. Hallelujah. Isn't it a blessing to know that the Lord sent the people from India to be a blessing to the people in Sri Lanka? Let's give the Lord a hand for them. You may be seated. There is a buzzing sound. There is a buzzing sound. As you seated, I would like to give a chance to Brother Andre to come and share to us some exciting updates. Really exciting updates. And where's the microphone? I'm not sure. God is doing some amazing things recently in Sri Lanka and in Indonesia. And we want to hear an exciting report. So Andre? Andre? Here. Come. The songs. People can hear you. No. This is just for the live stream. Okay. That's fine. Go ahead. Shalom, everyone. My name is Andre, and I'm from Singapore. Actually, I'm Indonesian who live in Singapore, and I come on behalf of Ori Singapore and also Ori Jakarta. Ori Singapore, basically, it was made after Rabbi Sapira came to Singapore with Rabbi Yeskel Italki, and then after that we formed Ori Singapore. Ori, the name of Ori itself actually is an abbreviation for on, O for on, R is for Rabbi, and I is instruction. So Ori stands for on Rabbi instructions. And also the name of Ori is taken from Isaiah chapter 60 verse 1, when it says Kumi Ori. There are two lights in Isaiah 60, which is the supreme light and our light actually. And this is just amazing testimony that when we formed Ori Singapore, we never think that there will be Ori Jakarta. Ori Singapore is just a small fellowship. Every Shabbat we meet with only 10, 12 people. And if there is a feast, we gather about 25 or 30 people. And that's it, just small community. And the story of Ori Singapore, we still, all of us involved in Yesifat Subuh under Rabbi Sapira. And there is one time when, because every holiday I always travel to visit my parents who live in Indonesia, in Jakarta. So every time I return to Jakarta, I always invite everybody who wants to celebrate Sabbath at my place. Our home is outside of Jakarta, so it's not in town but in the suburb area of Jakarta. So there is one pastor actually, he already requested to be friends in Facebook, but I never replied because I don't know this gentleman actually. Until now it's 2017, until last year, 2016, I accept his request friend, and I didn't know that he was a pastor actually. But the pastor is from the Hebrew roots, from Sacred Name Pastor. So he asked me, do you celebrate Sabbath, Andre? Yes, if you want, come.
celebrate at my place. So every holiday season, I spend 2 weeks in Jakarta. So there are 2 Sabbats I spend in Jakarta. And the first Sabbath, he came alone. The second Sabbath, he came with his wife, actually, to our home. And we discuss parasha, we discuss everything in the Torah for 2 Sabbats. And then my annual leave finished, I must go back to Singapore for my work. So another 6 months later, I have holiday again. I visit my parents in Jakarta. He came again, which is December last year. He came to our place again, and he said that as a pastor of Sacred Name, in Indonesia, they call Yahweh actually. It's a very famous, very strong influence of Yahwehism actually in Indonesia. And most of people from Sacred Name, they leave behind all their congregation, and under this pastor, they said, I want to join you celebrating Sabbath, but this is our home is small home. We cannot accommodate more than 12 people. Actually, it's already crowded. So he has one of the member which has a big house, open house, can gather up to 30-40 people. So he spent this place to gather every Shabbat. So what is the name of their fellowship? I asked him actually. What about Ori Jakarta? Wow, I never expect that. I must consult with Ori Singapore first. I asked the member in Singapore. So after we communicate with Ori Singapore, and then they gave a green light. So I contact the pastor. Okay, go ahead. You can bring the name of Ori as Ori Jakarta. And Ori Jakarta, every Shabbat, they have a Sabbath school for the children. And my wife always provide the materials for Sabbath children, drawing from the parasha, each parasha for the children in Ori Jakarta. And also we send a training Torah like the one that we have to them to Jakarta, so they can train how to practice the Torah even until now. So every Sabbath in Ori Jakarta we have about 30 to 35 people celebrating the Sabbath together. I never expect that when Ori Singapore was made, and even until now it keeps growing, especially from the people from the Sacred Name movement, actually from the Yahwehism. And thank you to Rabbi for teaching us how to share the authentic Yeshua, actually how we are to be grafted in to Jewish people. So it comes back to the concept of Ori, our light. The light supposed to be shines in the higher place, so the other people will come to the light and see the light of the Messiah itself. That's the idea of Ori, actually. That's I can share from Ori Jakarta, Ori Singapore, and Ori Jakarta. Thank you. I tell you the remarkable story about this. So it was what, 2014 when we visited, or 15? 15. In 2015 we visited, and there was no Ori Jakarta. There was no Ori Singapore. There was really nothing. And we told Andre, and Andre really did not feel like he wanted to do anything. He just wanted to study Torah and consume knowledge. Remember what we talked about earlier today? I told him that if you take this knowledge and you open
your door and open your house and form a fellowship, God will bless it. And look at the blessing that is come out of this. Now there are not one, there are two Oris. And I can tell you that some of those people who are coming into the training, to be trained now, are exceptional because they are young. That means that they retain the information, and it means they have a lot more strength and energy. Some of us old guys, when I'm calling old, anybody over 40 is old these days. You know, sorry. But it's remarkable, Andre. That is a great report. And we're looking forward to hear more and more reports of good news, establishment of more communities. Okay. I want to get with you this afternoon. By the way, where's Mark Young? Is he here? Hey, Mark, I haven't forgot about you. I was looking for you. We will do it in. Okay. Okay, you're translating? All right. I want to talk with you this just a little bit. We abbreviated the schedule just a bit. It's 3:30. We'll study until 5. At 5, we're going to do questions and answer. And at 5:30, we'll take a break. And then we close the Shabbat together with a big celebration. So quite a few of you also are asking about my resources. So yes, we still have some available. And at 5:30 you will be able to get a hold of them. Okay, so okay, yes, you're good to go. So it's interesting because, as you heard, it's mentioned that Miriam give the kids every week the Torah portion. Andrew's wife. It's actually pretty interesting that every week we read the same Torah portion. Every Jew in the world read the same portion. And boy, oh boy, this week we have quite a story for you. The story that you all are quite familiar with, that I want to dig a little bit into this particular story. And the title of this particular teaching is Who Are You? It's I have to deal with the question of identity. Remember, we learned an important principle yesterday. And let me remind you the principle. The works of the fathers is the sign for the children. We can learn something from the Torah as it's related to the prophecy. Because the Torah, first and foremost, is a book of prophecy. And the entire story of the fight and the quarrel between Yaakov and Esau has to do with a future quarrel that Israel going to have with the Messiah. Now, I would like to start the discussion at the text, at the literal text, in Genesis 25:22. It says there, and the children struggle together with her. And she said,
කියනවා if it be so, මේක එහෙමනම් wherefore do I live? What do I do? මොකද්ද මම කරන්නේ මේකට? And she went to inquire of the Lord. අය ස්වාමීන් වහන්සේගේ මේ විමසන්නට ගියා. There has been an historic struggle මේක ඉතිහාසගත අරගලයක් and fight අරගලයක් between Jacob, යාකෝබ් සහ whose his name later on changed, ඔහුගේ නම පහුව වෙනස් වෙනවා ඊසායි කියලා. and Esau, whose his name also changed. ඒසාවගේ නම පහු කාලෙක වෙනස් වෙනවා ඊදොම් කියලා. You wanted to pay attention to the fact that both of them had their name changed. ඔබට තේරෙන්න ඕනේ දෙන්නගේම නම වෙනස් වෙනවා පහු කාලෙක. Yaakov's name was changed to Israel, යාකෝබ්ගේ නම වෙනස් වෙනවා ඊසායි කියලා. and Esau's name was changed to Edom. ඒසාවගේ නම වෙනස් වෙනවා ඊදොම් කියලා. Now the text here clearly said මෙතන වගන්ති පැහැදිලිව කියනවා that the children, actually it says that the children, this is struggle, it says in Hebrew the word va'it rotsetsu. වයි ඕත් සෙත්සු කියලා ඒ අරගලේ කියන වචනේ අතර හේබ්‍රු වලින් එහෙම තමයි කියවෙන්නේ. The word itrotsetsu means to run. ඒකේ තේරුම තමයි දුවන්න කියන එක. දුවනවා. Run toward each other. උන් මුහුණට මුහුණ උන් දෙසට එකිනෙකා දෙසට දුවනවා කියන තේරුම. Have you ever seen a bullfight? ඔබලා දැකලා තියෙනවද හරක් දෙන්නෙක්ගේ සරණ? When the two bulls in two sides and they just run into each other and they clash with their horns? මුහුණට මුහුණ හැප්පෙන ලොකු හරක් දෙන්නෙක්ගේ අරගලයක් දැකලා තියෙනවද? That's exactly what the word is, itrotsetsu. මේක පිටිපස්සේ තියෙන පින්තූරේ දෙන්නේ ඒ වගේම තේරුමක් තමයි. What on earth could be the cause මොකක්ද මේක පිටිපස්සේ තියෙන හේතුව? for them fighting each other? මේ සහෝදරයෝ දෙන්න අරගල කරන්නේ. The rabbis come and explain to us. රබයිවරු අපිට කියනවා By the way, they ask us online, what am I reading? I'm reading, sorry, I didn't mention, Genesis 25:22. උත්පත්ති 25:22 තමයි අපි මේ දැන් Okay. කතා කරන්නේ. Sorry about that. So the rabbis come and explain to us රබයිවරු අපිට පැහැදිලි කරලා දෙනවා that they're actually fighting about inheritance. උරුමයකට තමයි මේ අරගල කරන්නේ කියලා. Inheritance of the kingdom. අතරම රාජ්‍ය උරුමය පිළිබඳව තමයි මේ අරගල. They're already fighting in the womb who is going to have the inheritance. උන් ගැබේ ඉඳලම අරගල කරනවා කාටද මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය උරුමය හම්බ වෙන්නේ කියන එක ගැන. You know that they're Jewish දන්නවා ඒගොල්ලන් යුදෙව් කියලා. when they're fighting about inheritance. ඒගොල්ලන් අරගල කරන එක. Yeah, that's one thing Jewish people like to fight about is money. ඇත්තටම යුදෙව් මිනිස්සු හැමතිස්සම කැමති සල්ලි වලට අරගල කරන්න උරුමයට අරගල කරන්න. One, I'm going to use here a lot of names, okay? මම මෙතන ගොඩක් නම් පාවිච්චි කරන්න යනවා. Of a lot of rabbis. This is different. This is a Bible study now. මේක බයිබල් ස්ටඩි එකක් ඉඳලා මම ගොඩක් රබයිවරුන්ගේ නම් පාවිච්චි කරන්නේ. I want you to think critically with me. ඔබ මාත් සමග විවේචනාත්මකව මේක ගැන හිතන්න ඕනේ. You see, God called us to actually be a uniters of the two worlds. ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට කතා කරලා තියෙන්නේ මේ ලෝක දෙක එකතු කරන්න. But what we're saying here is something completely else is happening. Instead of becoming a united, right? We talk about the two kingdoms. Yes. මේකේ ඇත්තටම ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට ලෝක දෙක එකතු කරන්න කතා කරලා අපි කරන්නේ සම්පූර්ණ අනිත් පැත්ත කන පිට. Those two guys becoming kind of a dividers of the two worlds. ඇත්තටම මේගොල්ලන් ඇවිල්ලා අයිති අනිත් පැත්ත කරන ලෝක දෙක වෙන කරන දෙයක් තමයි කරන්නේ. And Rashi come and says to us the following. රාශි කියන රබයිවරු මෙහෙම කියනවා. Rashi, his name is Rabbi Shlomo Yitzchaki. ඇත්තටම රබයි රාශි ඇත්තටම රබයි ශ්ලෝමෝ ඉස්සාකි. He's one of the three most important rabbis ඇත්තටම ඊශ්‍රායලයේ ඇත්තටම වැදගත්ම රබයිවරු තුන්දෙනාගේ කෙනෙක්. of the Middle Ages. ඇත්තටම මධ්‍යතන යුගයේ He wrote a commentary on every word in the Bible. ඔහු බයිබලයේ තියෙන සෑම වචනයක් ගැනම අටුවාවක් කියනවා. And Rashi says the following. රාශි මෙන්න මෙහෙම කියනවා. Our rabbi explained the word va'itrodsetsu අපේ රබයි මේ වචනේ වයිත්සෙත්සු කියන වචනේ has the meaning of running or moving quickly. ඇත්තටම මෙන්න මෙහෙම අර්ථ දක්වන්නේ ඒක ඉක්මනින් මුහුණට මුහුණ ගමන් කරනවා කියන විදිහට. Whenever she passed by the doors of a house of prayer, it's missing a few words of house of prayer. යාඥාවේ ගෘහේ දොර ළඟින් යනකොට Jacob moving in an effort to come to birth.
යාකෝබ් ඇත්තටම ඇගින් කැබෙන් එළියට එන්න දඟලනවා කියලා තමයි කියන්නේ. But whenever they passed through a pagan doors, ඇත්තටම මිත්‍යා දෘෂ්ටික ආගම් ගෘහයක් ළඟින් යනකොට අය it was Esau who tried to burn. ඒසාවුලු කැබෙන් එළියට එන්න හදනවා. අපිට පේනවනේ මේ සහෝදරයන් දෙන්නාගේ තියෙන They struggled with one another and fought ඇත්තටම මේ සහෝදර දෙන්නා අරගල කරනවා. on how they would divide the two worlds as their ඒ inheritance. දෙන්න මේ ලෝක දෙක කොහොමද උරුමයක් විදිහට බෙදාගන්නේ කියන එක This is a very complicated family story. මේක හරි සංකීර්ණ පෞල් ප්‍රශ්නයක්. God is calling us in the last day to do a converging of the two worlds. අපිට ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරන මේ දෙන්න එකතු කරන්න කියන්නේ. And I'm going to tell you something about the end of the story already that is important. මම මේ කතාවේ අන්තිමේ ඉස්සෙල්ලම ඔයාලට කියන්න හදනවා. A reconciliation between Esau and Yaakov is crucial. ඒසාව සහ යාකෝබ් සමග සමගි කිරීම ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. In the last days. අන්තිම කාලෙදී. This is again, remember, we're not just reading a literal story, we're reading a story that has to do with a prophecy. ඇත්තට මේක අපි නිකන් කතාන්දරයක් විතර නෙමෙයි කියන්නේ මේක අනාගත වාක්‍යයක් සම්බන්ධ කතාන්දරයක් තමයි මෙතන අපි කියවන්නේ. As a matter of fact, I want you to notice something interesting. ඔබ මෙතන විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ කතාන්දරයක් තැනක් තියෙනවා. It says in the text, if you have the text with you, ඔබ ළඟ බයිබලයේ තියෙනවා පොඩ්ඩක් මෙතන බලන්න. it says in Genesis, and we read it this morning, by the way, උදේ උපත් පොතේ මේ වගේ තැනක අපි කියවුවා එක. Genesis 25, උපත් 25 verse 23. 23 වෙනි වගන්තිය. And you remember that Rivka went to inquire of the Lord, right? ඇත්තටම ඔබ මතකයි රෙබේකා ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් විමසන්නට යනවා. What was the answer of the Lord? මොකක්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ උත්තරය? He says, two nations උන්වහන්සේ කියනවා ජාතීන් දෙකක් will be in your womb. නුඹේ ගර්භයේ ඉන්නවා කියලා. Now, I want you to notice something about the word nations. ඔබගේ ඔබේ පොතේ තියෙන ජාතීන් කියන වචනේ පිටපස්සේ තියෙන හේබ්‍රු වචනේ පිටපස්ස අවධානය යොමු කරන්න මම කැමතියි. And this is important to understand. Esau does not represent an individual. ඇත්තටම ඒසාව කියන්නේ මේ තනි පුද්ගලයෙක් පරියෝජනය කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. Jacob does not represent an individual. ඒ වගේම ජාකෝබ් ඇත්තටම තනි පුද්ගලයෙක් නියෝජනය කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. දෙන්නම ජාතීන් දෙකක් නියෝජනය කරන දෙන්නේ. But he represents the spirit. They both represent the spiritual forces. ඇත්තටම මේගොල්ලන් ඒ වගේම ආත්මික බල දෙකක් නියෝජනය කරන දෙන්නේ. When we're talking about Yaakov and Esau, we're talking about two spiritual forces that collide. මෙතන ඇත්තටම අපි ආත්මික තලයේ තිබෙන බල දෙකක් ගැටෙන එක ගැන තමයි මේ දෙන්නගේ මේ භෞතික අරගලයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. The word there for nations, the word goim, මෙතන ජාතීන් වලට තියෙන නම තමයි හේබ්‍රු වචනේ තමයි ගෝයින්. is misspelled in the Hebrew Bible. මෙතන වැරදි විදිහට තමයි හේබ්‍රු බයිබලයේ ඒක ස්පෙල් කරලා තියෙන්නේ. ඒක ලියලා තියෙන්නේ. Instead of saying goim, the word there in the text is the word geim. ඇත්තට මෙතන ගෝයින් වෙනකොට දාලා තියෙන්නේ ගේයින් කියලා. Why is this significant? අයි මේක ඇත්තටම අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ මේ වෙනසට. Look what our sages tell us. මොකද්ද අපේ රබයිවරු කියන්නේ අපේ ආදිපියවරුන්ගේ ලියවිලි වල කියන්නේ. The word goim appears in the text as geim, ඇත්තට මේ ගේයින් කියලා මේ ගෝයින් කියලා කියනවනේ වචනේ ගේයින් කියලා ලියලා තියෙන්නේ. as its highlight. Remember yesterday we talked about the homiletic, different ways to look at the text. ඇත්තට අපි ඊයේ කතා කරා අපි විවිධ පැතිකඩ වලින් මේ වචනේ බලනවා විදියට. And one of the layers is called the remes, the clue. අපි ඇත්තට මේ රෙමෙස් කියන කලේ බයිබල් පදයක් පදන් විදියට අපි ඉගෙන ගත්තා. Because it's the game has an extra yod, the letter yod. ඇත්තට මේ ඒකේ හේබ්‍රු අකුරේ වැඩිපුර යොඩ් කියන අකුර සඳහන් වෙලා තියෙනවා. Because and yod is equivalent to number 10. ඇත්තට යොඩ් එකේ සංඛ්‍යාත්මක අගය 10. It's a remes for the 10 nation. ඇත්තට මේකේ තේරුම තමයි ජාතීන් 10ක තියෙන ඉංගිය තමයි Who represent the tens of Edom. Who represent the tens of Edom. ඇත්තටම එතන නියෝජනය කරන්නේ ඊදෝම්ගේ කුඩාරම්. Who come for one purpose. උන් එන්නේ එකම එක අරමුණක් සඳහා. The second temple, to destroy the second temple in the future, and ultimately destroy Jacob. ඇත්තටම
දෙවනි දේවමාලිගාව විනාශ කරන්න සහ අන්තිමේදී අවසානයේදී යාකෝබ් සම්පූර්ණයෙන් විනාශ It's appear on the surface ඇත්තට මේක පිටින් පේනවා that the job of Esau is to destroy Yaakov. ඒසාවගේ කාර්යය තමයි යාකෝබ් සම්පූර්ණයෙන් විනාශ කරන එක. There is a spirit in the world today මේ ලෝකයේ තුල සැරිසරන ආත්මයක් තියෙනවා දැන් මේ දවස් that's literally seek to destroy Jacob. සම්පූර්ණයෙන් යාකෝබ් විනාශ කරන ආත්මයක් මේ ලෝකයේ සැරිසරනවා. Jacob is Israel, to destroy the Jewish people. ජේකබ් කියන්නේ ඊශ්‍රායල් කියන්නේ යුදෙව් මිනිස්සු. You want to know what is anti-Semitism? මොකද්ද බලනොත් ඇන්ටිසෙමිටිසම් නැත්නම් යුදෙව් විරෝධී කියන එක ගැන පිටිපස්සේ තියෙන්නේ? Anti-Semitism is the spirit of Esau. ඇත්තටම යුදෙව් විරෝධී කියන සංකල්පයේ මතවාදයේ ඒ චින්තනය ඇවිල්ලා ඒසාවගේ ආත්මය. It's the spirit of Edom. ඇත්තටම ඒක ඊදෝම්ගේ ආත්මය. So when we read this entire story, අපි මේ සම්පූර්ණ කතාව කියනකොට we need to understand that it's a prophecy about the destruction or the attempt destruction ඇත්තට මේක ඒකෙන් අපිට අනාගත වාක්‍යයක් පේනවා මේක කරන් ඉස්සරහට වෙන්න තියෙන විනාශයක් ගැන. and also the inheritance, the battle, the inheritance සහ උරුමයක් ගැන between Jacob යාකෝබ් and between Esau. සහ ඊසාව. Now, it's interestingly enough, ඒක හරි වැදගත්. the word Esau, ඊසාව කියන වචනේ ඒසාව. the word Esau means asu. It's like the word asu. ඇත්තටම ඊසාව කියන වචනේ ඇත්තටම මේකේ මූලාශ්‍ර වචනය තමයි අස්සු. It's, you know what asu is? The spirit, it's literally mean doing. Somebody who is a doer. ඇත්තටම අස්සු කියන වචනේ තේරුම තමයි යමක් කරනවා කියන තේරුම. යම් කෙනෙක් යමක් කරනවා කියන පිටුරේ And තමයි think මේක about it. තියෙන්නේ. He was born into the world, Esau, පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න මේ ලෝකෙට ඉපදුනේ යමක් and it says he had a full set of hair on him. Yeah, right? Perfect head, hair and everything. ඇඟේ මයික් තිබුණා කෙස් තිබුණා. He was already created in perfection. ඇත්තටම ඔහුව සර්ව සම්පූර්ණව ඔහුව මවන්න තිබුණා ඒසාව. It represents the spirit of the flesh. ඇත්තටම මාංශයේ ආත්මයක් විදිහට තමයි හැව මේ මවලා තිබුණේ. The second word is Jacob. Jacob is the opposite. ඇත්තටම මේකේ ඊසාවගේ සහෝදරයෙකුට යාකෝබ් ඇවිල්ලා යාකෝබ් කියලා තියෙනවා. What Yaakov mean? හීබ්‍රු වලින් යාකෝබ් කියන්නේ මොකක්ද? It's come from the word Akov. ඇත්තට මේකේ මූලාශ්‍ර වචනේ තමයි අකෝබ්. What is Akov? මොකද අකෝබ් කියන්නේ? Akov means something crooked. අකෝබ් කියන්නේ අදවිච්ච දෙයක් කියන තේරුම කියන්නේ. The antithesis for Asa. It's somebody who is not a doer, somebody who is, it's the opposite. Their names even mean the opposites. ඇත්තට මේ නම් පවා ඒ විරුද්ධ ඒගොල්ලන්ගේ විරුද්ධ චරිත ස්වභාවයන් නිරූපණය කරනවා. And the first one who is born, පළවෙනි කෙනා ඉපදිච්ච now that you understand this, දැන් ඔබට තේරෙන හින්දා මේක that this is truly a prophecy, මේක අතරම අනාගතේ වාක්‍යය. we need to understand what this prophecy is about. අපිට බලන්න ඕන අපි තේරුම් ගන්න මේ මොකද්ද මේ අනාගත පිළිබඳ මේ තියෙන ඡායාව. It says that the first one came, he came out, අතන මේ කියන පළවෙනි කෙනා ආව එළියට and he appeared red. He had a red hair. ඔහුට රතු කෙස් තිබුණා රතු පාටයි. And he had a hairy mantle upon himself. අතන ඔහුගේ ඔහුට රතු පාට කෙස් තිබුණා. And his name was called Esau. ඔහුගේ නම තමයි ඊසාව. ඒසාව වෙනවා. There is only one other person in Jewish history, යුද ඉතිහාසයේ තව එක මිනිසෙක් තමයි ඉන්නේ. actually two more people in Jewish history, දෙන්නෙක් ඉන්නවා ඉතිහාසයේ. who were also born ඒ වගේ ඉපදිච්ච completely red. රතු වෙලා ඉපදිච්ච තව දෙන්නෙක් ඉන්න ඒසාව නාමකරන යුද ඉතිහාසයේ. Anybody know who it is? කවුරුහරි දන්නවද? King David! දාවිත් රජුරෝ. And a matter of fact, the Midrash teaches us මිද්‍රාශ එකේ අපිට උගන්වනවා that when King David was born, දාවිත් රජුරෝ ඉපදුනහම they brought him to Samuel. අතන ඔහුව සමුවල්ට ගෙනාවා කියලා. And Samuel said, I don't want to touch this baby. සමුවල් කිව්වලු මට මේ ළමයාව අල්ලන්නවත් බැහැ කියලා. Because he looked exactly, spitting image of, he looked exactly like Esau. මොකද මේ ළමයාව අල්ලන්න බැරි මේ ළමයා ඊසාව වගේ කියලා කිව්වලු දාවිත් ඉපදිච්ච ගමන්. This word in Hebrew is a unique word. It's very special word. අතන මේක හරි විශේෂ වචනයක් මේ හේබ්‍රු වලින්. It's the word Admoni.
අතර මේ හිබ්‍රු වචන තමයි අදමෝනි. Admoni mean red. අදමෝනි කියන්නේ රතු පාට. Appears only twice in the scriptures. ඒ වචනේ දෙපාරයි අදමෝනි කියලා අපිට හම්බ වෙන්නේ. Only twice. දෙපාරයි. Genesis 25:25 උත්පත්ති 25:25 and in 1 Samuel එක සාමුවේ 16:12. 16:12. And he sent, it says, and he brought him in, now that he was red and with beautiful eyes අතන උන්ට ලස්සනයි ඇඟ රතු පාටයි කියලා තමයි ඒක කියවෙන්නේ. and goodly to look upon. උන්ට බලන්න There was a difference between the eyes of Esau and the eyes of David, okay? අතන දාවිද් රතු පාට වුණාට දාවිද්ගේ ඇස්වලයි ඒසාව්ගේ ඇස්වලයි වෙනසක් තිබුණා කියලා විද්‍රාශයට සඳහන් වෙනවා. But except to this, they looked very much the same. අතන මේ වුණාට වෙනස ඇරෙන්න උන් දෙන්න එක හා සමානයි කියලා තමයි කියවෙන්නේ. As a matter of fact, if we look at the word admoni, red, අද්මෝනි එහෙම රතු පාට කියන වචනේ බලනකොට as I explained to you before, each Hebrew letter have a numeric value. අතන මම කිව්වා හැම හේබ්‍රු වචනයක් පිටිපස්සෙන් සංඛ්‍යාත්මක අගයක් තියෙනවා කියලා. The word admoni අද්මෝනි කියන වචනේ පිටිපස්සෙන් තියෙන සංඛ්‍යාත්මක අගය hold the value of the word 111, 111. 111 අපිට සංඛ්‍යාත්මක අගය පේනවා. Remember what I explained to you before, that the Bible cannot be read only linearly, but you have to look at that in a different dimension. අතන බයිබලයේ එක පැත්තකට එක විදිහකට සම්දේකීව කියවන්න බෑ. නමුත් එක එක පැතිකඩ වලින් තමයි බයිබලය එක බලන්න ඕනේ. Admoni, අද්මෝනි I highlight for you, I have 3 Hebrew letters. මම ඒක විශේෂයෙන් මෙතන දාලා තියෙනවා. Aleph, අලෙෆ්, Daled, දාලෙට්, Mem. මෙම්. Let's start with Aleph. අපි අලෙෆ් කියන අකුරෙන් පටන් ගමු. Adam, අදම්, David, ඩේවිඩ්, and Messiah. මෙසායා. There is something that resembles Adam and David and Messiah. අතන මේ අද්මෝනි කියන වචනේ ඇතුලේ ආදම්, දාවිද් සහ මෙසායා කියන ඒ චරිත තුනම ගැබ් වෙලා තියෙනවා. They're all related to each other. ඔවුන් එක එක්කෙනාට සම්බන්ධයි. And a matter of fact, if you take this word, there is a clue here. මේකේ ඉඟියක් තියෙනවා. The word admoni equal 111, අද්මෝනි කියන වචනේ 111කට සංඛ්‍යාත්මක අගයක් තියෙනවා. but the word admoni අද්මෝනි කියන වචනේ also equivalent to the Hebrew word mi ani, මි අනී කියන හේබ්‍රු වචනේට ඒ සංඛ්‍යාත්මක අගයේ ඒ මි අනී කියන Which සංඛ්‍යාත්මක means- අද්මෝනි කියන වචනේ සංඛ්‍යාත්මක අගයටම සමානයි. who am I? කවුද මම කියන එක තමයි ඊ අනී කියන වචනේ තේරුම. In essence, if we can uncover අපිට මේක අනාවරණය කරගන්න පුළුවන් නම් the real identity of the admoni, අද්මෝනිගේ නියම අනන්‍යතාවය අපිට අනාවරණය කරගන්න පුළුවන් නම් we can discover අපිට හොයාගන්න පුළුවන් who is the Messiah. කවුද මෙසායා කියන්නේ කියලා. Interesting, no? And a matter of fact, the Midrash continued to teach මිද්‍රාශික අපිට උගන්වනවා that Adam ආදම් was also red-headed. අතරම ආදමුත් රතු පාටයි කියලා. You have 3 people who are red-headed. Adam, David, and Esau. ආදාමුයි දාවිදුයි ඒසාව කියන තුන්දෙනාම රතු පාටයි කියලා තමයි මිද්‍රාශ් කියන ලියවිල්ලෙන් අපිට කියලා දෙන්නේ. Esau is wicked. ඒසාව නපුරුයි. But in Judaism, Esau නමුත් යුදා ආගමේදී ඒසාව is a code word කේතයක් for Yeshua. යේෂුවස. Why? ඇයි? Because the name Esau, ඒසාව කියන නම you know, the name Esau can spell 2 different ways in the Hebrew Bible. අපිට පුළුවන් දෙවිදයකට පාවිච්චි කරන්න. With the yod or without the yod. යොඩ් කියන අකුර ඇතුව සහ නැතුව. I would like to suggest to you the reason it's spelled twice මම කැමති ඒක කියන්නේ ඇයි ඒක දෙපාර යොඩ් කියන අකුර දෙක දෙපාරක් කියලා තියෙන්නේ කියලා. because it represents 2 separate comings of the same person. ඒක එකම මිනිස්යාගේ This is absolutely amazing. නියෝජනය කරගෙන තමයි ඒක දෙපාරක් කියලා තියෙන්නේ විදියට. If you take the word Esau, ඒසාව කියන නම ගා වචනේ ගන්න. who is red, රතු පාටේ කියන අර්ථය තියෙන.
Just as the Messiah is called red, and just like Adam is called red, ආදම් සහ මෙසායත් රතු පාටයි කියලා තමයි පින්තූරේ ඡායාව. you get the numerical value of 386. ඔබට සංඛ්‍යාත්මක අගයක් කියන 386 කියන. And if you flip those letters, ඔබ ඒක කන පිට හැරෙවුවා. just reverse the order of the word Esau, ඒසාව කියන නම කන පිට හැරෙවුවා. what do you get? මොහොතේ Yeshua. යේෂුවා. It's actually fit the bill perfectly. ඒ මොඩල් එකට ආක්ටිවේට් හරියටම සෙට් වෙනවා. I was in Chabad this week. මම අබාඩ් හිටියා මේ සතියේ. The guy told me that Yeshua is so wicked එයා කියනවා යේෂුවා කෙනෙක් හරි නපුරු කෙනෙක් කියලා. that we can't even mention his name. අපිට ඔහුගේ නම පවා මතක් කරන්න බැරි තරමට යන නපුරු කියලා තමයි අබාඩ් හවුස් එකේ ඉන්න පාරම්පරික යුදෙව් මිනිස්සයා මතක් But කරන්නේ. Esau, නමුත් ඒසාව also equivalent to the word, without the yud, it's equivalent to the word shalom. අතන මේසාව කියන එක ඒ යුක්ත එක නැතුව ෂලෝම් කියන එකට සමාන වෙනවා. Well, if he's a wicked person, ඔහු නපුරු කෙනෙක් විදියට ඉන්නකොට how can he bring shalom? කොහොමද එයා සමාදානය And as a matter of fact, this is the discussion I've been having this week in Chabad house. අතන මේ හබාඩ් නිවසේ මේ මිනිස්සෙක් එක්ක මම කතා කරේ ඒක මේ සතියේ. The guy said, I don't understand. How can it be? එයා කියනවා මට මේක තේරෙන්නේ නැහැ කොහොමද ඒක වෙන්නේ. I said, I'm going to tell you how it can be. මම කිව්වා මම හොයන්නේ කියන්නේ නැහැ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. But that's when the conversation went to places they didn't feel comfortable with. ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම ඒක ගැන ඇත්තටම සතුටුපත් නැහැ දෙවස ගැන. I am talking to you now about the greatest art detective story in Jewish history. මම යුදෙව් ඉතිහාසයේ හොඳම රහස් පරීක්ෂා කතාව දැන් ඔබට කියා දෙන්න යනවා. There is a struggle between Yaakov and Esau. යාකෝබ් සහ ඒසාව අතර අරගලයක් තියෙනවා. And I would like to suggest to you that Esau is a representation of Christianity and Yeshua. අතරම ඒසාව කියන එක නියෝජනය වෙන්නේ ක්‍රිස්තියානි සහ යේෂුවා කියන ඒ දෙකම තමයි ඒසාව වලින් Israel has been fighting with Mashiach now for 2,000 years. ඊශ්‍රායල් මෙසායත් එක්ක අවුරුදු 2000ක් තිස්සේ අරගල කරනවා. Christianity has been odd in Judaism for 2,000 years. ක්‍රිස්තියානි ආගම යුද ආගමත් එක්ක වෙන්වෙන්ව අරගල කරනවා අවුරුදු 2000කට තිස්සේ. Look at this. It says, Rashi says on this. රාශි කියන රබයි වලින් Quite interesting. Esau ඒසාව is compared to a pig, to a swine. ඒසාව සමාන කරනවා සංසන්දනය කරනවා ඌරෙක්ට. As it is stated in Psalm 80. ගීතාවලිය 80 වගේ. The boar or the pig from the forest gnaws at it. I don't know what gnaws in English. It's like making a, I'm not sure the word gnaws. It's like making a sound at it, you know? Okay. The pig making a sound, okay? ඌරගේ සද්දේ වගේ කියන. And when this pig lies down මේ ඌර සතපෙනකොට and he stretches out his hoof, ඔහුගේ he stands out, he says, see, I am clean, I'm kosher. අනිත් පැත්තේ ඉඳගෙන කියන මම පිරිසිදුයි කියලා ඒ ඌරා කියනවා ඌ සතපෙන. And that's the kind of the picture of Esau. අද ඒක තමයි ඒසාවගේ පින්තූරය. Esau tried to prove himself to be kosher. ඇත්තටම ඌරෝ ඇත්තටම කෝෂ නැහැ. Christianity tried to make itself kosher. ක්‍රිස්තියානි ආගම කෝෂය වෙන පිරිසිදුයි පවිත්‍රයි කියලා පෙන්වන්න හදනවා. But it just pretend to be honorable. ඇත්තටම ඒක ගෞරවයි කියලා ඒගොල්ලන් පෙන්වන්න හදන එළියට. In essence, ඇත්තටම මේකේ සන්දර්භයක් විදියට it's interesting because my title of my book, The Return of the Kosher Pig. කෝෂ ඌරාගේ නැවත පැමිණීම කියන මගේ කෘතියේ The sermon continued to go on that the last days, මේ ඒකේ අන්තිම දවස්වල the pig will be kosher again. ඒ ඌරා පවිත්‍රයි කියලා කියනවා කියනවා. How can we make Esau, the wicked one, කොහොමද ඒ ඊසාව කියන නපුරු මිනිසයා to be the Prince of Peace? It's the same word. That's the $1 million question. කොහොමද සමාදානී කුමාරයා වෙන්නේ නපුරු මිනිසයා කොහොමද අන්තිම කාලෙදි සමාදානී කුමාරයා වෙන්නේ කියලා. And if he is truly the Prince of ඔහු Peace, ඇත්තටම සමාදානී කුමාරයා නම් why does he show himself as the wicked one? ඇයි එළියට පෙන්නේ යා නිකන් හරියට නපුරු කෙනෙක් වගේ. That doesn't make sense, does it? තේරුමක් නැති කිසිම එළියට තේරුමක් නැතිද? I will prove it to you that there is a very good reason behind it. But before we do that, we're going to find another shocking discovery. The text tells us
ඒ වගන්ති කියනවා and the first one came out පළවෙනි කෙනා දරුවා ආවලු ruddy, රතු පාටි all over like a hairy mantle. රතු පාට මුළු ඇඟ පුරාම කියලා. And they call his name Esau. එයාගේ නම ඒසාව් කියලා කියනවා. The most important word in this text මේකේ වඩා වැදගත්ම වචනේ තමයි is the word first. මේකේ වැදගත්ම වචනේ තමයි පළවෙනිය කියනවා. I want you to pay attention to the word first. ඒ පළවෙනිය කියන වචනේට මම ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්න කැමතියි. The rabbis in Exodus Rabbah එක්සොඩස් රබා කියන ඒ රබායි වරයා explain something about the word first that is significant. අපිට මේ පළවෙනිය කියන වචනේ පිළිබඳව තියෙන වැදගත්කම කියලා දෙනවා. They said that who is the one who is called first? Do you know who called first in the scriptures? ඔබ දන්නවද මේ වචනේ කවුද පළවෙනිය කියලා කියන්නේ කියන එක තේරුම් කරගන්න? Who is called first? කවුද පළවෙනිය කියන්නේ? Yeah, but where? You're just throwing words. What does it mean? මොකක්ද ඒක තේරුම? I don't understand. I am the first and the last. මම තමයි පළවෙනිය සහ අවසානය. Who says I'm the first and I'm the last? No. He's quoting from Isaiah. ඇත්තටම එයා කියන්නේ ඒසාවේ පොතේ. God says, I am the first and I am the last. ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි කියන්නේ මම තමයි ආරම්භය සහ අවසානය කියලා. In addition to that, මේක අමතරව listen to that, Esau is also called the first. ඒසාවට පළවෙනිය කියලා කියනවා. But look what it says. බලන්න මේක කියන දේ. And the rabbi said, and let the Messiah, මෙසායා රබයි කියන මෙසායා who was also to be called first. පළවෙනිය කියන්න ලබන මෙසායා The Lord, ස්වාමීන් වහන්සේ Esau, ඒසාව and the Messiah මෙසායා are all called first. මේ සියලු තුන් පාර්ශ්වයම පළවෙනිය කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ බයිබලයේ. Could it be පුළුවන් ද වෙන්න that the Lord, ස්වාමීන් වහන්සේ Esau, ඒසාව and Messiah මෙසායා is the same entity? මේ තුන් දෙගොල්ලම එකම පාර්ශ්වයක් කියලා කියන වෙන්න පුළුවන්ද? Yes. Absolutely yes. අනිවාර්යෙන්ම මම හිතනවා එහෙමයි. We're going to see this අපි ඒක බලමු. in a minute. It will become very, very clear to you. අපි ඔබට I know a lot of you are really worried right now ඔබ මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් කරදරලා කලබල වෙලා ඉන්නේ කියලා මේක ගැන. because God hates Esau. මොකද දෙවියන්වහන්සේ ආසන ඒසාවට. How can somebody that is hated so much be the Messiah? කොහොමද මෙච්චර ආසන කෙනෙක් මෙසාර කෙනෙක් වෙන්නේ? King David look like Esau. අයි දාවිත් ඒසාව වගේ පේන්නේ. What make him look like Esau? මොකක්ද දාවිත් ඒසාව වගේ පේන්න තියෙන හේතුව? As a matter of fact, notice something. බලන්න මෙතන මේ තැන. When the children were born, right in verse 24, right before Esau and Jacob were born, 24 වගන් දෙකින මේ දෙනා. we see another wonderful prophecy, amazing prophecy. අපි තව ආශ්චර්යමත් අනාගත වාක්‍යයක් දකිනවා. It says, කියනවා and when her days to be delivered were fulfilled, අයිගේ දරුවන් සුත් කිරීමේ කාලය සම්පූර්ණ කළ behold, there were twins in her womb. අයිගේ නියුණු හිතයක් ලැබෙන ගර්භාෂය. In Genesis chapter 38, we read about another two twins that are born. උත්පත්ති 38 අපි තවත් ඒ වගේම නියුණු ගැන තිබුණා ගැන කතා කරනවා. Those are the twins that are born for Judah and Tamar. ජූදා සහ තමාත් ඉපදිච්ච නියුණු තමයි. Their name is Peretz and Zerach. පෙරෙත් සහ සේරා කියන ඒ නියුණු ගැන. And listen, it's almost the identical same language. අතන මේ එකම වගේ ආකෘතියක් භාෂාවකින් තමයි ඒගොල්ලෝ ගැන හඳුන්වන්නේ. And it came to pass in the time of her travail අයිගේ ප්‍රසූති කිරීමේ කාලෙදී that behold, twins were in her womb. නියුණු හිතයක් ගැඹේ. Now, when you read it in their English Bible, you notice no difference between the twins in Genesis 25 and the Genesis in 38. You would not notice any difference. සිංහල ඉංග්‍රීසි බයිබලයේ උත්පත්ති 35 කියන නියුණු ගැනයි උත්පත්ති 38 කියන නියුණු ගැනයි ලොකු වෙනසක් උඩ පේන්නේ නැහැ. Let me tell you that there is a very big difference. මේකේ තියෙනවා ඒ වුණාට හේබ්‍රු භාෂාවේ ලොකු වෙනසක් පේන තියෙන හේබ්‍රු වල. Because in this Torah portion, මෙන්න මේ තෝරා පෝෂන්නේ the letter Aleph is actually missing from the word twins.
ඇත්තට මෙතන අලෙෆ් කියන අකුර මේ නියුනුගේ කියන වචනේ අයින් කරලා තියෙනවා. But in the Torah portion in few weeks, the Aleph is restored. ඇත්තටම 38 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඒ නියුනු කියන වචනේ ඇතුලේ අලෙෆ් කියන අකුර ආයි දාලා තියෙනවා. What is the Aleph? මොකක්ද අලෙෆ් කියන්නේ? Do you know the word in Hebrew exile විප්‍රවාසය කියන එක හේබ්‍රු වලින් and redemption? මුදවා ගැනීම කියන එක හේබ්‍රු වලින් Are those two extremes? අන්තරික Redemption and exile? විප්‍රවාසය සහ මුදවා ගැනීම. What's the difference between redemption and exile in the Hebrew language? මොකක්ද වචනේ? Is the letter Aleph. ඒක නියෝජනය වෙන්නේ අලෙෆ් කියන වචන අකුරයි. Gola, ගෝලා Geula. ගෙවුලා. It's the same word. ගෝලා කියන්නේ විප්‍රවාසය ගෙවුලා. The difference between those two is the letter Aleph, අතන මේකේ තියෙනවා අලෙෆ් කියන අකුර. which talking about a future reconciliation. අනාගතයේ සමගි කිරීම ගැන තමයි එතන පේන්න තියෙන පිටුරක් විදියට. We see God's entire roadmap here. ස්වාමීන් වහන්සේගේ සම්පූර්ණ මාර්ගදර්ශකය මෙතන පේන්න තියෙනවා. There will be two children මෙතන ඉන්න දරුවෝ දෙන්නේ that represent Israel ඉස්රායල් නියෝජනය කරන and Messiah, මෙසාය නියෝජනය කරන who will be in feud. It will be in feud with each other. උන් සමග අරගල කරන But in the future, they will reconcile. උන් අනාගතයේ සමගි වෙන්න යනවා. And that's why the Aleph is added to the name. ඒකෙන් තමයි 38 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අලෙෆ් එක ආයේ එකතු කරන්නේ නියුනු කියන වචනේට. Do you understand? තේරෙනවද මේක? I hope everybody understands how wonderful the Hebrew language is. ඔබට තේරෙනවද කොච්චර ආකර්ෂණීයද මේ හේබ්‍රු භාෂාව කියන එක? And a matter of fact, it's continuing on this concept. And it says, let me see if I can read you, just summarize this. මට පුළුවන් බලන්න මේ සාරාංශගත කරන්න. It says කියනවා in Genesis Rabbah, it says the following. ජෙනසිස් I will bring first, again, this concept of first, I will bring first for you the first who is the King Messiah. මම පළවෙනිම ඔබට මසා කියනවා කියලා තමයි ජෙනසිස් රබාගේ So if the Messiah ඒ කියන්නේ මසායා is actually called Esau, මෙසායා ඊසා කියලා නම් කියන්නේ is actually one who come from Edom. The Messiah is coming from Edom. අතන මෙසායා කියන එක නා ඒසාව නියෝජනය කරන එක ඒසාව වෙන ඊදම් වලින් The Messiah is an Edomite. ඒ කියන්නේ මෙසායා ඊදමයි කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ඊදම් වරෙක් වෙන්න ඕන. And as a matter of fact, his name කොටින් කියන ඔහුගේ නම was changed. වෙනස් කරනවා. When you see a change in name, බදාන ඔහුගේ නම කාගේ වෙනස් කරනකොට හිබ්‍රු it means that his task, goal, and role in the world has changed. අතන මේ හිබ්‍රු වලින් නම වෙනස් කරනවා කියන ඔහුගේ කාර්ය වෙනස් කරනවා කියන තේරුමයි. And his name changed to Edom. ඔහුගේ නම වෙනස් වෙනවා ඒදම් වල. And what Edom mean? මොකක්ද ඊදම් කියන්නේ? Red. රතු පාට. What Edom mean? Edom is derived from the Hebrew word blood. අතනම ඊදම් කියන වචනේ ඩාම් කියන හිබ්‍රු මූලාක්ෂ වචනෙන් එන්නේ ඒකේ තේරුම තමයි ලේ. Let me quote from the rabbi. The rabbi, those guys think he's the Messiah, but he's not the Messiah. අතන රබයි හිතුවා එයා තමයි මෙසියස් කියලා නම. අතන මෙයා නෙමෙයි මෙසියස්. I actually showed them this verse and they didn't have any answer. අතන මම මේක මේ වචනේ ඒගොල්ලන්ට පේනවා ඒගොල්ලන්ගේ පොත්වලින් ඒගොල්ලන්ට උත්තරයක් තිබුණේ නැහැ. Look what it says on Esau. මොකද බලන්න මේ වචනේ කියන්නේ මේ The scripture states that he was born. It should say born. It's a typo. He was born with red head. අතනම ඔහුගේ රතු කෙසක් ඇතුළේ තමයි ඔහු ඉපදුනේ කියලා කියනවා පාරක් ඒ වචනේ. The word red derived from the word the blood. අතනම රතු කියන වචනේ හිබ්‍රු වලින් ඩාම් කියන As there is a hint that he is the Messiah ඒකෙන්ම තමයි අපිට ඉන්නේ තියෙන්නේ. who resembled the son of Joseph, ඔහු ජෝසප්ගේ වංශයෙන් ආවේ. who received death sentence. ඔහු මරණ දඬුවමේ නියමුණා ඔහුට. We call it in Hebrew Mashiach ben Yosef. අපි ඒකට හිබ්‍රු වලින් කියන්නේ මෂියක් බෙන් යෝසෙෆ් කියලා. And who is the suffering Messiah of Israel? දුක් විඳින ගැලුම්කාර ඊශ්‍රායලය. His name is Esau. ඔහුගේ නම This is almost unbelievable to hear. හිතා ගන්න බෑ මේක. මේක අහගෙන ඉන්නත් මම හිතලා ඔබට පුදුම ඇති. Let me tell you something, මම ඔබට මේක පෙන්නන්න යනවා. that the Jewish sages, මේ යුදෙව් ඍෂිවරු ආදී I understood that there is a great mystery in this. මේකේ මොකක්ද අභිනසක් තියෙනවා කියලා යුදෙව් ආදීපිරු තේරුම් ගත්තා. Have you ever watched the movie The Lord of the Rings? බලන්න ලෝඩ් ඔෆ් ද රින්ග්ස් කියන චිත්‍රපටය
It's one of my most favorite movies of all time ආසම චිත්‍රපටයක. because you see the entire gospel in this movie. මේකේ මුළු සුභාරංචනයේ ගැබ් වෙලා තියෙනවා. There's a little hobbit named Bilbo. බිල්බෝ කියලා මිනිහෙක් ඉන්නවා. චරිතයක් තියෙනවා. No, his name was Bilbo? No, Bilbo was Frodo. Frodo, right? No. Frodo, right? Frodo. Bilbo is come the hobbit. Yeah. Frodo. රෝඩෝ කියලා චරිතයක් තියෙනවා. And he's consuming, he found this ring එයාට හම්බුණා මේ මුද්ද. that hold all the evil. ඒකේ තියෙනවා මේ ලෝකේ තියෙන සියලුම නපුරු ඒ ගැබ් වෙලා ඒ මුද්ද ඇතුලේ. And he has a task ඔබට තියෙනවා කාර්යයක්. to destroy evil. To destroy evil and to destroy the ring. ඒක විනාශ කරන්න. The problem is ප්‍රශ්නේ තමයි he become attached to the ring ඔහු ඒකට ආස කරන මේ මුද්දට. to the point that he's standing, he need to destroy the ring. ඔහු ඒක විනාශ කරන වෙනුවට He cannot do it. ඔබට කරන්න බෑ. Now the question is, why didn't he destroy the ring right away? ඇත්තටම ඇයි මේ පළවෙනි පාර මුද්ද හම්බෙච්ච ගමන් ඒක විනාශ The first time he got the ring. ඒක හම්බෙච්ච ගමන් විනාශ කරන්නේ නැත්තේ ඇයි? He cannot destroy the ring right away. ඔහුට විනාශ කරන්න බෑ ඒ වෙලාවෙම. He had to go to the pit of hell ඔහුට නරකාදී යන්න වෙනවා. and look at hell නරකාදී බලලා and throw the ring inside hell. නරකාදී මුද්ද දාන්න නැහැ චිත්‍රපටයේ හැටියට. In order to destroy evil, ඒ නරක කියන එක විනාශ කරන්න a person had to go inside evil ඒ මනුස්සයා නරකාදී තුලට ගිහිල්ලා to destroy it from the inside out. ඒක අතුලේ සිට එළියට විනාශ කරන්න. You cannot destroy evil from the outside in. ඔබට එළියේ ඉඳලා අතුලෙන් ඒක විනාශ කරන්න බෑ. You have to destroy it from the inside out. අතුලෙන් ඉඳලා එළියට තමයි විනාශ කරන්නේ. There is a great rabbi from Czech Republic, one of the most important rabbis of all time. රටේ වැඩකට රබයිවරයෙක් හිටියා. His name is Maharal of Prague. මේ උගේ නම තමයි මහරාල් Of Prague. ප්‍රාග් කියන මහරාල්. And he explained the concept that I'm explaining to you now, ඔබට කියා දෙන සංකල්පය උත් කියලා දෙනවා කියනවා. like a fruit හරියට පළතුරක් ඵලයක් වගේ. that have a shell. හරියට මේ කෝෂයක් තියෙන එළියේ කටුවක් තියෙන පළතුරක් වගේ. You cannot eat the shell. If I give you a pecan, you wouldn't eat the pecan shell, right? You will eat the inside. මේ පළතුර කන්න ඕන නම් ඇතුලේ තමයි ඉඳී තියෙන ඵලය. හැබැයි ඒක ඔබට කට්ට කන්න බෑ ඉස්සෙල්ලා. So the way you break through to get to the fruit, the core of the fruit, is you have to break it from the inside out. Anything that is worth has to be break from the inside out and not from the outside in. ඔබට ඒකේ පළතුර රසින් දෙනවා ඔබේ මදේ කන්න ඕන ඔබට ඇතුලේ ඉඳලා ඒක කඩන්න වෙනවා. So look what he's saying. මොකද බලන්න මෙයා කියන්නේ. You will find out ඔබට that as long as the fruit is not ripe, isn't ripe, ඔබට තේරෙනවා මේ පළතුර ඉදිලා නැත්නම් it stayed inside a peel ඒක ගෙඩියක් ඇතුලේ තියෙන්නේ. until it's grow big and whole. Until it grow big enough, the fruit. ඒක ලොකු වෙනකම්. When the fruit become big, the peel is broken කටුව කැටලේ ඒක ලොකු වෙනකොට because of what's growing inside of it. ඇතුලෙන් ඒ වෙන ඒ වර්ධනයේ හින්දා Because everything have an inner degree that come out of something of the outside. Everything have an inside, we call it in Hebrew, pnimiyut and chitzoniyut. Each one of us අපි හැමෝම has a shell. කටුවක් තියෙනවා අපේ වටේ. And we also have something inside of us. අපේ ඇතුලේ මදයකුත් තියෙනවා. The flesh මාංශය, and the spirit. ආත්මය. Each one of us have it, yes? අපි හැමෝටම තියෙනවා ඒක. This is why Moses, මේකෙන් තමයි මෝසෙස් pay attention, අවධානය යොමු කරන්නේ. did Moses destroy the Egyptian kingdom? මෝසෙස් විනාශ කරන්නේ ඊජිප්තු රාජධානිය. Yes? හවුද? Tell me, please. කියන්න. Where was Moses raised up in? He was raised in Egypt. මෝසෙස් ඊජිප්තු තුල තමයි හැදුවේ. He returned to Egypt ඔහු ඊජිප්තුවට ඇවිල්ලා to destroy Egypt. ඊජිප්තු විනාශ කරා. Did it even dawn on you ඔබට ඒක නිකන් පිළිගවලා හිතුවා. that the Messiah himself, මෙසාය ඒ වගේ he is raised as Edomite මේ යා ඊදම් කෙනෙක් වගේ to destroy Edom? ඊදම් විනාශ කරන්න
Maybe we have different perspective of what's coming ahead of us. මේක 아무තු පැතිකඩක් පේන්න තියෙනවා. This is why Moses, our rabbi, grew up in the household of Pharaoh, මේකේ තමයි ඊජිප්තු විනාශ කරපු මෝසෙස් ඇත්තටම හැදුණා වටින මුලින්ම ඊජිප්තු ඇතුලේ. so that the godly or holy degree that he would come out in a material shell, so we will be able to break out. ඔහුට ඒකෙන් ඔහුට පුහුණුවක් හම්බුණා ඒකේ ඔහුගේ ඒ කටුවෙන් එළියට එන්න. And here's the key. මේක තමයි. Are you ready? The same is the case of the Messiah, මේකම තමයි මෙසායගේ තියෙන පිටපස්සේ තියෙන පින්තූරය. who dwell in Edom. එදම් වල ජීවත් වෙච්ච. This is the reason why we talked about it in Leak before that. අපි මේකට ටික කාලයකට ඉස්සෙල්ලා අපි වෙලා And that's why Moses became great in the house of Pharaoh. ඇත්ත ඒකින්ද තමයි මෝසෙස් ඔහුගේ නිවසේ ශ්‍රේෂ්ඨයෙක් වුණා කියලා කියන්නේ. Yeshua is great today. Everybody praise Jesus among the nations. They love Jesus. ඇත්තටම ලෝකේ ඒකයි යේෂුව ජීසස් කියලා මිනිස්සු නමස්කාර කරන්නේ. එයා ශ්‍රේෂ්ඨයි. The same Jesus that they praise. ඒගොල්ලන් යේසුස් කියන නම කියලා යාඥා කරන්නේ යේසුස්ම තමයි. I don't want to scare you today. මම ඔබට බය කරන්න කැමති නෑ. Will be the Jesus that will destroy them. ඔවුන්ම විනාශ කරන යේසුස් ඇවිල්ලා ඒ ඔවුන් අදහන જાති පසුබිමේ යේසුස්. This is scary. This is frightening. මේක ටිකක් බය හිතෙන දෙයක්. Why? ඇයි? Because prophecy is cyclical. ඇත්තටම අනාගත වාක්‍ය කියන එක It says so. නැවත නැවත වෙන දෙයක්. Moses is the very first redeemer, and Moses is the last redeemer. මෝසෙස් තමයි පළවෙනි ගැලුම්කාරයා. මෝසෙස් තමයි අන්තිම ගැලුම්කාරයා. Which mean what? මොකද ඒක තේරුම? This is the basic of Jewish understanding of prophecy. මේක තමයි යුදෙව් තේරුම් ගැනීම අනාගත වාක්‍ය ගැන. Prophecy will repeat itself. අනාගත වාක්‍ය නැවත නැවත සිදු වෙනවා කියන එක තමයි යුදෙව් චින්තනයේ තියෙන්නේ. Beloved, this is not some rabbinical interpretation. මේක ඇල රබයි වරුන්ගේ Look at the book of Micah with me. මීකා Micah chapter 7. මේක මේ විදිහටම කියනවා මේ අනාගත වාක්‍ය ආයෙත් As in the days of your coming forth out of the land of Egypt, ඔබ ඊජිප්තුවෙන් ගෙන ආදවසේ වගේම when I show you unto you marvelous things, මම ඔබට මහත් දේවල් පෙන්වන්න යනවා. I will show you in the future marvelous things. Yes? ඉස්සරහ ඉදිරියේදී වෙන්න තියෙන And look what's going to happen in these days. Are you ready? ඔබ ක්ලාස් එකේ බලන්න මොනවද වෙන්නේ යන්නේ කියලා. The nation shall see and be put to shame in all their might. ඔවුන්ගේ ශ්‍රේෂ්ඨකම් හමුවේ ඔවුන්ව නීච කරනු ලබනවා. Why do the nations will be put to shame? අයි ඔවුන්ව එහෙම නීච කරනු ලබන්නේ. They will be embarrassed ඒගොල්ලන් ලැජ්ජ වෙයි. when they say, you're Yeshua? ඒගොල්ලන් හිතන්නේ ඔයා You wear a yarmulke in your head? ඔයාට මේ ජීසස් අපිද You have a tzitzit? ඔයා සික්සිත එකක් තියෙනවා. Are you under the law, Yeshua? ඔයා ව්‍යවස්ථාවේ යන්නේ යේෂුව. Yeshua, you come to put that under the law? ඔබ අපි They will be ashamed because it will be such a shock in the world. ඒගොල්ලන්ට හරි පුදුමේ හිතේ ජීසස් කියන පසුබිමේ යේෂුව අදහනකට පුදුමේ හිතේ හරි ඒ වගේ. That they shall lay their hands upon their mouth and their ears shall be deaf. ඒගොල්ලන් ඔවුන්ගේ තොල් මත අත්තිලා ඔවුන්ගේ කන් බිහිරි වෙයි. The prototype of the future redemption ඉස්සරහට තියෙන හරි විදිහේ මුදවා ගැනීම is the first redemption. පළවෙනිම වෙච්ච මුදවා ගැනීම. And Moses had to be brought up in Egypt to destroy Egypt. මෝසෙස් ඊජිප්තුවේම හැදෙන්න වැඩෙන්න සිද්ධ වුණා ඊජිප්තුව විනාශ කරන්න. And Yeshua had to become Esau යේෂුවට ඊසාව වගේ වෙන්න උන ආත්මයක් විදියට. in order to destroy evilness in the world. Please understand it. නපුර විනාශ කරන්න එයාට ඒසාව වගේ වෙන්න වුණා මෝසෙස් වගේ. But matter of fact, you see this concept in the book of Ezekiel in the 28th chapter. Very important. By the multitude of your iniquities, in the unrighteousness of thy traffic, you had profaned thy sanctuaries. And what the Lord said, therefore I brought forth fire from the midst of you that had devoured you. How is God going to destroy things? It's not, it says here in the Hebrew that he brought the fire. It says in Hebrew, ve'otze esh mitochech.
I brought the fire from your inside out to devour you. පෙබ්‍රුවරි මේ ඕක්සන් මිෂන් ඒ කියන්නේ ඔබ තුලින් මම ගින්නක් ගේනවා කියලා මිසක් එළියෙන් නෙමෙයි ගින්න ගේන්නේ. God wants to deal with the spirit of Edom that has been tormenting his son Jacob from the beginning of time. මූලාරම්භයේ ඉඳලම ඔහුගේ පුත්‍රයාට වින කරන ඒසාව යාකෝබ් කියන පුත්‍රයාට වින කරන ඒසාව. So what God does for the Jewish people he loves so much, මොකද කරන්නේ මේක? he sent his only son උන්වහන්සේ ඔහුගේ එකම පුත්‍රයා වෙනවා. to go to Have you ever been in a fight ඔබ කවදා හරි සටනක ෆයිට් එක අරගෙන යෙදිලා තියෙනවද? where somebody bullied you ඔබ කවුරු හරි අවුස්සුවාම and finally you call your big brother ඔබ අන්තිමට කතා කරන ඔබේ ලොකු අයියාට and you're standing and you say, who is talking now? කවුද දැන් කමාත් එක ගේම කතා කරන්නේ? That's exactly what is happening here. ඒක තමයි මෙතන වෙන්නේ. Jacob has been tormented by Esau from the beginning of time. මුල ඉඳලම යාකෝබ්ට ඒසාව කරදර කරනවා. ඒසාවගේ ආත්මය ලෝකෙ තුල ඉඳගෙන. Esau is not a person. ඒසාව කියන්නේ මොනවද? Esau is a spirit in the world. ඒසාව විලා නියෝජනය කරන්නේ ලෝකෙ තුල සැරිසරන ආත්මයක්. Esau is the Holocaust. ඒසාව තමයි යුද මිනිස්සු විනාශ කරපු ඒ හොලොකාස්ට් එක. Esau is Pharaoh. ඒසාව තමයි පාරාව නියෝජනය. Esau is Stalin. You pick it. There's a lot of Esauim in the world. Yes? So God says, I'm going to do something for you. To destroy Esau, I'm going to raise you another Esau. You're going to have to be there. That's a great price for him to pay. Now you understand why King David looked like Esau. Look what it says in Corinthians. It doesn't say that Yeshua is Esau. He said he became like Esau. It says, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become righteousness of God. In essence, what it's saying here in this text, this is a very important passage, that Yeshua had to go to become a permanent resident of Edom. That he will destroy Edom. And the scary part about that Edom is a kingdom of Christianity. And somehow the sons of Ishmael and the son of Edom will form an alliance against the son of Jacob. Pay close attention when the church make alliance against Israel. You don't think it's happened already? Let me tell you something. In Israel, most of the churches are anti-Semitic already against Israel. Matter of fact, I just want to show you something. This is the actual writing that I found the writing of what I explained to you from the Maharal of Prague. And he says one more thing about this. He says that there is also a clue in the text. Because remember that Yaakov grabbing to the heel of Esau. And he said that due this action of Jacob grabbing the heel of Esau, Yaakov received salvation. So it's interesting. Yaakov need Esau. Or at least the one who appears as Esau. So the question becomes,
ඇත්තටම මේකට ප්‍රශ්නේ තමයි මෙතන. How do we rectify it? අපි කොහොමද මේක නිවැරදි කරන්නේ? Now that you understand what this text is even talking about, ඔබ දැන් දන්නවා මේ වගන්ති කතා and I'm telling you, Yeshua to the Jewish people today is Esau. ඇත්තටම යේෂුවා යුද මිනිසුන්ට යේෂුවා ඇවිල්ලා ඊසාව. It's okay. ඒක කමක් නැහැ. It's for the purpose. ඇත්තට මේක යම් අරමුණක් සඳහා. Don't be offended. ඔබ ඒක ගැන කලබල වෙන්න කතාරහ වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. But look at this text. බලන්න මේ වගන්ති දිහා. And he came out redhead, ඔහු රතු පාටින් එළියට ආවා. ඉසාව. all over like with a hairy mantle, and he's called his name Esau. ඔහුගේ නම ඒසාව කියලා දැම්මා. And then Jacob was born, ඊපසු යාකෝබ් ඉපදුණා. and his hand ඔහුගේ අත old Esau healed, ඒසාවගේ විලුඹෙන් අල්ලගෙන හිටියා. and his name was called Yaakov. ඔහුගේ නම යාකෝබ් කියලා නම දැම්මා. I want to explain to you something now very, very deep. මට ගැඹුරින් දෙයක් ඔබට කියලා දෙන්න අවශ්‍යයි. A secret in the Torah. රහසක්. The word in Hebrew for his hand, the way Jacob was born, යාකෝබ් ඉපදිච්ච විදිය හේබ්‍රෙව් වලින් is true reaching out to Esau. ඒසාවගේ විලුඹ අල්ලගෙන. We know when Israel will be born again as a nation. කොහොමද දන්නවද ඊශ්‍රායලය නැවතත් ගැලවීම ලබන්නේ? Remember the word Esau, flip the letters, Yeshua. When Israel will hold on to Yeshua, Israel will be born again as a nation. ඒසාවගේ නියෝජනයේ යේෂුවව අල්ලගෙන තමයි ඊශ්‍රායල ගැලවීම ලබන්නේ. This word, his hand, මේ ඔහුගේ අත කියන වචනේ Yado, යඩෝ කියන වචනේ හේබ්‍රෙව් වලින් අත කියන්නේ is, if you flip the letters, ඒක කන පිට හැරෙවුවොත් you get the word Yod. ඔබට හම්බ වෙනවා යොඩ් කියන වචනේ. What is a Yod? මොකක්ද යොඩ් කියන්නේ? Yod is a letter. Yad is a hand. Yod is the letter. It's the first letter. යොඩ් කියන්නේ අකුර. What is the connection between grabbing to the hill to the first letter? මොකක්ද මේකේ තේරුම මේ පළවෙනි අකුරට අල්ලගෙන එනවා කියන දෙලියේ. In essence, what the text is suggesting is Israel need to attain another letter for their name. ඇත්තටම මේකේ තේරුම තමයි ඊශ්‍රායලයට තව එක අකුරක් ඕනේ කියලා ඔහුගේ නමට. And what is the letter? මොකක්ද ඒ අකුර? It's the letter Yod. ඒක තමයි යොඩ් කියන අකුර. Okay, if you take the name Yaakov ඔබ බැලුවොත් යාකෝබ් කියන නමේ and you remove the first letter, ඔබ පළවෙනි අකුරේ ගැලෙවුවොත් ඒක you අකුරේ get the word Akev, ඔබට හම්බ වෙන්නේ අකේබ් කියන වචනේ. which means heel. ඒකේ නම තමයි In essence, he grabbed his heel, ඒකේ තේරුම තමයි ඔහුගේ විලුඹ අල්ලගෙන හිටියා. but until he came out, ඔහු එළියට ආවට පස්සේ එනකම් only then he was called Yaakov. Okay? He was called heel. He was called heel, but when he came out, his name changed to Yaakov. ඇත්තටම ඔහු ගර්භයේ ඉන්නකොට ඔහුගේ නම තමයි විලුඹ. නමුත් එළියට ආවට පස්සේ තමයි යාකෝබ් වෙන්නේ. මොකද අලුත් අර යුඩ් එක එකතු වෙනවා ඒක. Something had to happen for him to be transformed. Jacob had to be transformed. යාකෝබ්ට පරිවර්තනය වෙන යම් දෙයක් සිද්ධ වෙන්න වුණා. Parashat Ekev in Deuteronomy chapter 7, there is a parasha that is called Ekev, like the heel. ද්විතීය හතේ පාරෂා එකෙක් කියන එකේ තියෙන මෙන්න මේ එකෙක් කියන්නේ විලුඹ. You know, whoever controlled the heel in the human body කවුරු හරි විලුඹක් පාලනය කරනවා නම් controlled the fullness of the body. මුළු ශරීරයෙන් පාලනය කරනවා කියන තමයි තේරුම තියෙන්නේ. And it says, if you shall listen, it shall come to pass because you listen to my ordinance, okay? ඔබ මාගේ ආඥාවට සමන් දෙනවා නම් And keep and do them, ඔබ ඒක පවත්වනවා නම් that the Lord thy God shall keep you with his covenant ස්වාමීන් වහන්සේ උන්වහන්සේ and mercy. ඔබ රකින්න ආරක්ෂා කරනවා. In essence, අතන මේකේ හරය නම් if Israel will listen, ඊශ්‍රායලය අහුම්කම් දෙනවා නම් they will receive blessing. ඔවුන්ට ආශිර්වාදය හම්බ වෙනවා. But what a Satan does මොකද ඒකට සාතන් කරන්නේ? is grab Israel by the heel. සාතන් කරන්නේ He doesn't let Israel be born again. ඊශ්‍රායලයේ විලුඹෙන් අල්ලගෙන ඉන්නවා. ඊශ්‍රායලයේ නැවත ඉපදෙන්න නැවත ගැලවෙන්න බැරි වෙන විදිහට. Israel think that it is through Esau that they cannot attain the ability to listen. ඇත්තටම ඊශ්‍රායලයේ හිතන ඒසාව හින්දා තමයි ඒගොල්ලන්ට මේ අහුම්කම් දීම. But it's the exact opposite. මේක අනිත් පැත්ත තමයි වෙලා තියෙන්නේ. It is Esau who the one who give them the ability to attain the fullness
of their name. ඇත්තටම ඒක අනිත් පැත්ත තමයි වෙන්නේ. ඇත්තටම ඒසාව තමයි උන්ට බලය දෙන්නේ. උන්ට තේරුම් ගන්නේ නමේ පිටිපස්ස කියලා. The spiritual battle here is a battle for the heel. මේ ඇත්තට මේ අරගලේ මේ ආත්මික අරගලේ ඇවිල්ලා මේ විනුබට කකුලට කකුල ගැන තියෙන අරගලය. It says that if we want to learn about the meaning of a word, අපිට යම් වචනයක තේරුමක් ගන්න ඕන දැනගන්න ඕන. we must see where it's used first in the scripture. ඒක දේව වචනේ විශේෂයෙන්ම කොහෙද හම්බෙන්නේ කියන තැනින් තමයි අපි ඒක කිත්තුර ගන්න. So where the word heel used the first time in the scripture, anybody know? කොහෙද මේ විනුබ කියන එක ඉස්සෙල්ලාම හේබ්‍රු වලින් දේව වචනේ In the garden. ඒදම් උයනේ. Please understand that the battle between Yaakov and Esau ඇත්තටම යාකෝබ් සහ ඒසාව අතර තිබිච්ච අරගලය is just round 2 of a battle that already had round 1 to it. ඇත්තටම දෙවනි වටේ අරගලයක් මොකද ඒක පළවෙනි වටේ අරගලේ පටන් ගන්න ඉවරයි ඒදම් උයනේ. And round 1 occur already in the garden. පළවෙනි වටේ ඒදම් උයනේ පටන් ගන්න ඉවරයි. It's really a battle between the Messiah ඇත්තටම මේක මෙසාය සහ and Satan. සාතන් අතර තිබිච්ච අරගලේ තමයි පළවෙනි වටේ. Satan wants to destroy humanity. සාතන් කවර වුණා මනුෂ්‍ය වර්ගය විනාශ කරන්නට. Messiah interceding for humanity. මෙසියස් මහත්තයා මනුෂ්‍යව ගලව ගන්න උනා. We'll see in a second. What's the word heel mean? මොකක්ද විනුබ කියන වචනේ? The word heel in Hebrew is equivalent to the number of 172. විනුබ කියන වචනේ හේබ්‍රු වලින් සංඛ්‍යාත්මක අගය 172යි. How many words in the 10 commandments? කීයද තියෙනවද වචන? 172. 172ක් තියෙනවා. දසපන්ති. Satan does not want the people to know the covenants. සාතන්ට අවශ්‍ය නැහැ සෝමනාන්සේ කිවිසුම් ගැන මිනිස්සු දැනගන්නවා. Satan does not want the people of God from having a relationship. සාතන්ට ආස නැහැ සෝමනාන්සේ සමග සෝමනාන්සේගේ සෙනක සම්බන්ධකම් පවත්වනවා. So what does he do? මොකද යා කරන්නේ? He grabbed the people in the heel. ඔහු මිනිස්සුන්ගේ විරුමෙන් අඳ ගන්නවා. And as a matter of fact, it says that ඒක කියනවා ඇත්තටම. in Genesis chapter 3, the very first time that we see this word used. උත්පත්ති 3 මේක ගැන පළවෙනිම සඳහන් වෙනවා මේ විරුම කියන වචනේ. And I will put enmity. මම ඔහු සහ I put a hate ඇය අතර between you and the woman, ඔබ සහ ස්ත්‍රිය අතර and වෛරය between කරනවා. thy seed and her seed, ඇගේ බීජ සහ ඔබේ බීජ අතර that වෛරය කරනවා. they shall bruise thy head, and thou shalt bruise their heel. ඔබ ඔහුගේ විනුබ තුවාල කරනවා. ඔහු ඔහුගේ ඔළුව පොඩි කරනවා කියලා. The rabbis come and explain to us රබයි අපිට කියලා දෙනවා that this is talking about the days of Messiah. මේ කතා කරන්නේ මෙසායගේ දවස් ගැන කියලා මෙතන. This is the days of King Messiah. මෙතන තමයි මෙසාය රජුගේ දවස් ගැන කතා කරන්නේ කියලා තමයි. Genesis Rabbah tell us රබයි කියන මෙන්න මෙහෙම. that the seed come from another place. It is talking about the battle of Messiah. මේක කතා කරන්නේ මෙසායගේ අරගලේ සම්බන්ධයෙන්. Now let me explain something to you. මම මේක ගැන ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. The text say, මේ වචනේ මෙතන වගන්ති කියනවා. let me find it. The text say that it says specifically, let me read it to you again, මම ඔබට ආයෙත් කියවන්න. that you will bruise thy head. කියනවා ඔබගේ අත Bruise thy head. It's talking about the serpent, bruise thy head. ඔළුව පොඩි කරනවා කියලා. The word in Hebrew for head ඔළුව කියන වචනේට තියෙන හේබ්‍රු වචනේ is Rosh. රොෂ්. When you say the word Rosh like Rosh Hashanah, ඔබ රොෂ් කියන වචනේ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. රොෂ් ෂානා කියන වචනේ තියෙන රොෂ් කියන වචනේ කිස කියන තේරුම කියන. is the word first. අතන මේක පළවෙනි කියන තේරුමත් ඒකේ තියෙන රොෂ් කියන වචනේ පිටපස්ස. We are talking about the first letter in the name of Jacob. ඇත්තටම යාකෝබ්ගේ පළවෙනි අකුර ගැන When he stepped upon it, he say, I am taking the name Jacob up. I am removing the yod from your name. ඒකේ කියන්නේ ඒකේ තේරුම තමයි මම යෝග් කියන එක ඔබේ නමෙන් එළියට That's what he's talking about, the first. ඒකෙන් තමයි පළවෙනි එකකින් නමේ තියෙන පිටුවේ. But let me ask you a question. මම ඔබගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න.
what happened when he grabbed the heel? මොකද වුනේ ඔහු ඒසාවගේ කකුල He grabbed the heel with what? මොකෙන්ද ඔහු අල්ලගත්තේ? With the hand. අතෙන්. And what happened? Which letter was added to him? What is the word for the hand? මොකද අතර තියෙන වචනේ? Yod, yod. So really what that Israel is a kev, ඊශ්‍රායල් තමයි අකේ විලුඹ a kuv, අකුව් which means they're incomplete, they're broken. Remember what I told you the name Jacob mean? A kev. They are broken. ඔවුන් කැඩිලා කැඩුණු කියන තේරුම විකුරු තමයි ඒක පේන්න තියෙන්නේ. They're incomplete. ඔවුන් අසම්පූර්ණයි. But only when they reach to Esau, ඔවුන් ඊසාව කියන එකට අත the hand is grabbing the heel, they become again Jacob. එතන ඒ ඊසාව කියන අතන යාකෝබ් කියන විලුඹ තියෙන නාමයෙන් ඔහු අත දිගහැරලා විලුඹ අල්ලනකොට තමයි ඔහු සම්පූර්ණ වෙලා යාකෝබ් වෙන්නේ. අකේ යාකෝබ් වෙනවා. In essence, Jacob cannot be Jacob unless he's borrowed the yod from the name of Esau. යාකෝබ්ට යාකෝබ් වෙන්න බෑ. ඒසාවගේ යෝඩ් එක ගත්තේ නැත්තම්. Let me show you something. Let me get back real quick. Remember I showed you this before? Esau ඊසාව is a curse. අසාපය. Esau ඊසාව is the greatest blessing. ඒක Shalom. ආශිර්වාදය. What's the difference between this Esau and this Esau? මොකද්ද මේ ඊසාවයි සහ මේ ඊසාව? What is the difference, Hebrew scholars? මොකද්ද Should be plain as glass to you right now. What is the difference? මොකද්ද වෙනස මෙතන මේ දෙකේ තියෙන? The letter Yod. යෝඩ් කියන අකුර. Israel had to borrow the letter Esau from Esau, the letter Yod. In essence, he came and took upon himself the curses. ඒකින්ද තමයි ඊසාවට ඔහුගේ සාප ඔහු පිට දාගන්න. Israel can be in peace again. ඊශ්‍රායලට ආයි සමාදානෙන් හැසිරෙන්න. Do you understand? ඔබට තේරෙනවද මේක? So Yeshua have to become an Edomite for this. අතරම යේෂුවට ඉදමයි කෙනෙක් වගේ වෙන්න වුණා. The question is, how do we relieve him from Edom? කොහොමද අපි දන්නේ දැන් උන්වහන්සේ දැන් මේ ඊදම් වලින් එළියට ගන්න නිදහස් කරන්න කියලා. Well, too late for that. අතරම අපි ඒක පරාක් වැඩි. Judgment upon Edom already started, okay? ඊදම් සඳහා වෙන විනිශ්චය දැනගමත් පටන් ගන්න ඉවරයි. Let's look together අපි බලමු. at the Torah, තෝරා එකේ at the book of Numbers. ගණන් කතාවේ 33 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි වගන්තිය. Numbers 33:1 saying, ඒක කියන මෙන්න මෙහෙම. did you understand what I just explained here to you? ඔබට තේරෙනවද මම මේ කතා කරපු දේ? Yes? තේරුණාද? I know that this was something very, very deep. මම දන්නවා මේක හරි ගැඹුරු දෙයක්. Yeshua had to become the serpent යේෂුවට තමයි සර්පයා වෙන්න and the greatest curse සාපේ වෙන්න උනේ. to bring the greatest blessing upon Yaakov. යාකෝබ්ට ඒ මහත් වූ ආශිර්වාදය ගෙන දෙන්න. So now Israel can borrow the Esau from Esau the Yod and truly become Yaakov again. අතට යාකෝබ් ඒසාවගේ මේ යෝඩ් එක How ironic that Yeshua name also start with the little Yud. හරි පුදුමයි නේද යේෂුවගේ නමත් යෝඩ් එකේ පටන් ගන්නවා කිව්වා. Look at it, Numbers 33, it says, ගණන් කතාවේ 33 බලන්න මෙහෙම කියනවා. here are the stages of the children of Israel, මේක තමයි ඊශ්‍රායල් දරුවන්ගේ අවදි. which they say forth out of the land of Egypt, ඔවුන් ඊශ්‍රායල් ඊජිප්තුන් එළියට ආපු. by their host under the hands of Moses and Aaron. මෝසෙස් සහ ආරෝන්ගේ අත්‍යන්තයේ රැකවරණය යටතේ. And a matter of fact, if you read the entire, from 33:1 all the way down, ඔබ මේ මුළු පරිච්ඡේදෙම කියවුවොත් යකට යනකම්ම God is stopping and recounting every single place Israel stopped. ස්වාමීන් වහන්සේ වාර්තාගත කරනවා එතන හැමතැනම ඊශ්‍රායල් නැවතිච්ච තැන. And why do we need to know about it? We already read it. Why God repeat it? අයි ස්වාමීන් වහන්සේ ආයි මෙතන කියන්නේ අපි දැනගම කියලා ඉවරයි. I want to divert your attention මම ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්න කැමතියි to the last 3 verses. අන්තිම වගන්ති තුනේ පරිච්ඡේදයේ. It says there, 36 වෙනි වගන්තියේ 37 it says, මෙන්න මෙහෙම කියනවා. let me find it just a second.
And it says, here are the journey, here are the journeys, here are the journeys. Just continue to tell the journeys. And maybe I can even show it to you. I don't know if it will show it like this, but in the scriptures. But I would like to look real quick to see how it shows it. Sometimes they make a special notation. 33, just a second. Yeah. So you see, in every word in the Hebrew Bible, if you have a Hebrew Bible, you notice that from verse 3 all the way to 37. From verse 3 to verse 37, every verse starts with the word Vayesu. And they journeyed, and they journeyed, and they journeyed. And in verse 37 he says, they got to a place called Edom. But then there is a shift in the language. And he says, and Aaron went to the top of the mountain, and he died there. And the 40th years of their exodus. Why there is such a dynamic and a drastic shift in the language of the scriptures? Why? Why is it even mentioning the journey? The rabbis explain that it's a resemblance to a king who has a son who is ill. And he is reminding him all the places that he's been healed at. All the places he had to stop and resurrect him. And that's why I say these are the states to remind Israel of all those things. But when we get to verse 37 and 38, we notice here is something drastically different. And the text read, and Aaron died there. Every time you see in the text those words and somebody there, like there, and it doesn't actually say exactly where it is, that's a big aha moment for us. Pay close attention to this there. What is he talking about? The question we need to ask ourselves, what happened in this place? Something happened in Edom. Remember, Esau's name changed to Edom. As you can see, this place continued to torment our people later on. Aaron died in Edom. What happened in Edom? Few chapters earlier, we read what happened in Edom. Edom was in the direct path to bring the children of Israel to the land. That was the freeway to get us to the land of milk and honey and to the promises and the covenant. What took place in Edom? Let's see what took place in Edom. Just a few chapters earlier. And Moses sent messenger from Kadesh to the king of Edom. And he says to him, listen to the language. The language is a language of prophecy as well. It doesn't say, those says Moses. It says, those says your brother Israel.
එතන කියන්නේ ඔබේ සහෝදරයෝ ඊශ්‍රායෙල් කියලා කියන්නේ. It's a prophetic picture of the attempt of reconciliation of Jacob and Esau. පෙන්නන්නේ ඔවුන්ගේ ආයාසය ඊසාව සහ සමගිරීම. Please understand, it is a prophecy. අතන මේක අනාගත වාක්‍යයක්. That's why he says, brother Israel, come to you and let me tell you everything that happened to me, all the terrible things that happened to me. එතන කියනවා ඔබගේ සහෝදර ඊශ්‍රායෙල්ම ඇවිල්ලා අපිට මොනවද උනේ කරදර කියලා කියනවා කියලා බෙදා ගන්න. And Moses tells them the sad story of being in Egypt for many, many long days. මොසස් කියනවා ඊජිප්තුවේ කොච්චර වූ කරදර කිරිහන ඉදුණාද කියලා ගොඩක් දවස්වල. And then Moses asks, මොසස් අහනවා ඊට පස්සේ and he says, God did something. God did something. සෝනාසෙන් යමක් කරනවා. He says, we came out of Egypt, ඔහු කියනවා අපි ඊජිප්තෙන් නික්මාම and right now we're in your border. අපි ඉන්නේ ඔබගේ දේශ සීමාවේ. Let us pass. අපිට මෙතන යන්න දෙන්න. Moses says, let us pass. මොසස් අහනවා අපිට යන්න දෙන්න. We will not go to the left. අපි මෙතනින් මහට යන්නේ. We will not go to the right. මෙතනින් දකුණට හැරෙන්නේ. We will not pass in the field. අපි ඔබලගේ පිටනලි වලින් යන්නේ. We will not touch your water. අපි ඔබ Let us be Jewish and be with our God. අපිත් එක්ක ඔබ ජූයිෂ් වෙලා ඔබ යුදෙව් වෙලා අපිත් එක්ක එකට Let us fulfill the covenant and be with our God. Please let us just pass. That's all what we are asking for. යන්න දෙන්න. අපි යුසුමත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපිත් එක්ක එක්ව වෙන්න කියලා කියනවා. Look at the spirit. අපිට මේ මෙතනින් යන්න දෙන්න කියනවා ඔබගේ දේශයෙන් වමට හොද අපිට හැරෙන්නේ නැතුව. අපිට නිකන් ඔතේ පහු කරන්න දෙන්න කියනවා. And what is it said to him? මොකද ඊගොම කියන්නේ? And notice again the language here. බලන්න එතන තියෙන භාෂාව. It doesn't say the king of Edom. එතන කියන්නේ ඊගොම්ගේ රජු. It said, and Edom spoke to him. එතන කියන්නේ ඊගොම් කතා කරා කියලා. Not only we won't help you, අපි ඔබට උදව් නොකරනවා. if you take another inch here, you trespass, we will kill you. තව අnder කඩිය තිබුණොත් ඔබ අපි මරනවා කියලා කියනවා. Does it sound familiar to somebody? ඔබට මේක මතකද අඳුරනවද මේක? And a matter of fact, Moses does not take it seriously. අතන මොසස් එක ඇත්තට සීරියස් ගන්නේ නැහැ. So Moses, being a good Jewish negotiator, he tried again. මොසස් හොඳ විදිහට ඌ ආපහු කේවල් කරනවා මේක. We will not go. And look at the language. බලන්න එතන තියෙන භාෂාව. He says, we will go up the highway. අපි කියන අපි මෙතන අධිවේගයෙන් Isn't it interesting that the prophet Isaiah used the exact same ඒක word? නෙමෙයිද ඉසායිගේ අනාගත වක්තු පාවිච්චි කරන්නේ. Make a highway. අධිවේගයක් කරමු කියලා අපි You want to know what is the spirit of Edom? මොකක්ද දන්නවද මේ ඊගොම්ගේ ආත්මය කියන්නේ? It's a spirit that stopped the highway of leading out to Jerusalem today. අධිවේගී මාර්ගයේ සෝමනස්ගේ මාර්ගය. Any person and anybody who divert the world from building a highway to Jerusalem ජෙරුසලමට යන මාර්ගයට බාධා කරන ඕනම කෙනෙක් have a spirit of Edom. ආදම් ඊගොම්ගේ ආත්මය තියෙන කෙනෙක්. The spirit of Edom is alive and well in the world today by people who claim to love the Jewish people. අතරම ඊගොම්ගේ ආත්මය දැනගත් ලෝකේ ජීවමානව තියෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලන් කියන්නේ ඒගොල්ලන් යුද මිනිස්සුන්ට ආදරේ කියලා. හැබැයි ඒගොල්ලන් තුළ තියෙන ඊගොම්ගේ ආත්මය. You know what upsets me? ඔබ දන්නවද මට ඇත්තටම හිතට අමාරු කාරණා? When Christians tell Jewish people ක්‍රිස්තියානිකාරය යුද මිනිස්සුන්ට කියනකොට to become a Christian. ක්‍රිස්තියානි වෙන්න කියලා. That's also a spirit of Edom. ඒකත් ඊගොම්ගේ ආත්මය. If you separate the Jewish people from the covenants ඔබ යුද මිනිස්සු ඔහුගේ කිවිසුම් වලින් වෙන් කරනවා. with goodwill or bad will, it doesn't matter. It's Edom. It's all the same. විතර හෝ හිතාමතා නොවි හෝ එහෙම කරනවා නම් ඒක ඊගොම්ගේ ආත්මය. And he says, listen to the answer. බලන්න මෙතන තියෙන පිළිතුර. And Edom came out. So he said, you will not pass. ඊගොම් කියනවා ඔබ මෙතනින් යන්න බෑ. And Edom came out against him with much people, with a strong hand. ඊගොම් පිටතට ඇවිල්ලා මහත් බහුවකින් යාකෝබට විරුද්ධව ආවා කියලා එතනින් දේවා. And Edom refused to give Israel a passage. ඔවුන් ඊශ්‍රායෙල් වලට එතනින් ඔහුගේ දේශෙ පිටින් යන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ. And who died there? කවුද එතන මැරුණේ? Aaron. ආරෝන් කියන පූජකයා. Who is Aaron? කවුද ආරෝන් කියන්නේ? He is the high priest. උත්තම පූජකයා. You want to know where Yeshua died? කොහෙද යේෂුවා මැරුණේ? Where he is buried? කොහෙද ඔහු මැරුණේ? He is in Edom today, ඊදම් වල still waiting. ඔබ
ඔබට පේනවද පින්තූරේ? for somebody to give him a pass. තාම බලාගෙන ඉන්න ඔහුට මාර්ගයක් සලසන But there is a day coming very, very soon නමුත් දවස් එනවා ඉතා ඉක්මනින් that he say, I had enough of Edom. මට ඇති ඊදම් එක බලාගෙන හිටියා කියලා. And I am going to destroy Edom. මම ඊදම් විනාශ කරන්න යනවා කියලා. Okay? And matter of fact, look at the next verse. අපි බලමු ඊළඟ වගන්තිය. And it says after that, ඔහුගේ මරණයෙන් පසු after that, this is after the death of Aaron in Edom, okay? ආරෝන්ගේ මරණයෙන් පසු ඊදම් වල And Moses did as the Lord commanded him මොසෙස් ඔහුට අනුකම්ප විදිහට මෙන්න මෙහෙම කරනවා. in Edom. ඊදම් වල And they went up to Mount Hu and the site of all the Keilah. They went to the Mount Hu and the site of the community. ඔහු මවුන්ට් හන්දර ගිහිල්ලා In front of the congregation. සංඝයේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා And I want you to pay attention closely to the language here. මෙතන අවධානය යොමු කරන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. And Moses stripped Aaron of his garment මොසෙස් ආරෝන්ගේ සලු ගලවලා and put them on, or he put it on his son, right? ඔහුගේ පුත්‍රයා මත දාලා On Eleazar, his son. ඔහුගේ පුත්‍රයා මත දාලා But I want you to notice carefully what it says. බලන්න මේක හරි It says, and Moses stripped Aaron මොසෙස් ආරෝන්ගේ සලු ගලවලා and stripped his clothes. ඔහුගේ සලු ඉරනවා. What is the difference between stripping Aaron මොකක්ද වෙනස ආරෝන් and stripping his clothes? ඔහුගේ ඇඳුම් ඉරණ එකයි. There is two types of stripping that is taking place, beloved. එකක් තියෙනවා. The rabbis explained to us that the first stripping that occurred in Edom රබයිවරු කියනවා ආද ඊදම් වල වෙච්ච පළවෙනි ඇඳුම් ගැලවීම is තමයි the stripping of the glory from Aaron. ආරෝන්ගෙන් ඔහුගේ මහිමය ගන්නවා කියලා තේරුම. And then there is a stripping of the clothes. ඊට පස්සේ තමයි ඔහුගේ ඇඳුම් ගලවන්නේ කියලා. And that's why it says in the Targum, again, we're taking a time machine. අපි කාල යාත්‍රාව පාවිච්චි කරනවා. And here's the way our people read this verse 2,000 years ago. පළවෙනි සඳවර්ෂයේ මෙන්න මෙහෙම තමයි අපේ And they stripped Aaron of his vestments, of his clothing, ආරෝන් මෙතන කියන ආරෝන් ඔහුගේ මහිමයෙන් ඔහුව ගැලවුවා කියලා. and they also stripped Aaron of his glory. ඔහුගේ ඇඳුම් ගලවන විතරක් නෙමෙයි ඔහුගේ මහිමයත් ඔහු ගලවනවා And කියලා. Aaron died there in Edom without clothing and without glory. ඇත්තටම ආරෝන් ඊදම් වල මැරුණේ මහිමය සහ ඇඳුම් කියන දෙකම නැතුව. Yeshua died in Edom without clothing and without glory. හරියට යේෂුව මැරුණේ වගේ ඇඳුම්ත් නැතුව මහිමයත් උන්වහන්සේට නැතුව තමයි මැරුණේ උන්වහන්සේ. I hope you understand මම this. හිතනවා ඔබට මේ පිටුරේ පැහැදිලි කියලා ඔබට මේක සම්බන්ධව පේනවා කියලා. There's something terrible that happened in Edom. නමුත් අමුතු දෙයක් වුණා ඊදම් වල. Yeshua was stripped of his glory. යේෂුව ඔහුගේ මහිමයෙන් ගැලවුවා. And that's why it says ඒකෙන් තමයි ඒක කියන්නේ. in Isaiah 63. යෙසායා 63 Fast forward a little bit. පොඩ්ඩක් අපි ඉස්සරහට යමු. Who is the one that coming from Edom කවුද මේ ඊදම් වලින් එන කෙනා කියලා? with crimson garments රත් පැහැති ඇඳුම් වලින්. from Botsera? බොස්රා කියන නගරේ ඉඳලා. He is glorious in his apparel, ඔහු එතන මහිමාන්විත ඇඳුම් වලින් එනවා කියලා තමයි එතන පේන්නේ. stately in his greatness and strength. And he say, I speak victory. එයා කියනවා එතනදී මම මහිමයෙන් මම ජයග්‍රහණය He is going to rectify ඔහු නිවැරදි කරනවා. the sin that took place in Edom. ඇත්තටම ආරෝන්ගේ කාලේ වෙච්ච ඒ පාපයෙන් මෙතනදී නිවැරදි කරනවා කියන එක තමයි අපිට ඉස්සරහට තුනේ පේන්නේ පිටුරක් විදියට. But at this point, he destroyed Edom from the inside out completely. හැබැයි මෙතනදී ඔහු ඇතුලේ ඉඳලා එළියට ඒදොම සම්පූර්ණයෙන් I විනාශ know it's not going to be politically correct what I'm about to say to මම you. දන්නවා ඔබට මම මේ කියන දේ ඔබට වැරදි විදිහට තේරෙන්න පුළුවන් නමුත් මම මේක කියන්න නම් කෙලින්ම ඔබට. But when Yeshua comes, යේෂුවා එනකොට mark these words. මේ මගේ වචන මතක තියාගන්න. There will be no Christianity on the face of the earth. There will be no Christianity. He is destroying Edom. And not only there will be no Christianity, there will be no Islam.
There will be nobody, කිසිම කෙනෙක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. anybody who opposed the Jewish people යුදෙව් මිනිසුන්ට විරුද්ධ වෙන කිසිම කෙනෙක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ කියලා and තමයි stood in the way of the Jewish people of serving God will be destroyed in this day. යුදෙව් මිනිසුන්ට විරුද්ධ වෙන අය විනාශ වෙනවා කියලා තමයි පෙන්නන්නේ මෙතන. And a matter of fact, look at this. බලන්න මෙන්න මෙතන. Evan Ezra say, who is the one who's coming with Edom? Edom is Rome. ඇත්තටම මෙතන කියනවා ඉදොම් කියන්නේ රෝමේ කියලා. The Lord will deal with those who harmed Israel. ඇත්තටම ස්වාමීන් වහන්සේ ඊශ්‍රායල විනය කරපු අය විනාශ කරනවා. Who is coming? It says, look at this, commentators. බලන්න මේ අතුවාව. I'm running out of time. It says, the prophet prophesied that in the future, අනාගතයේදී අනාගතව දුකින මෙන්න මෙහෙම. God will take revenge upon Edom. ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදොම් වෙන්නේ හරිගන්නවා කියලා. And the clothing, ඒ ඇඳුම් වස්ත්‍ර the prophet speak about to explain that the clothes of the red because the blood was poured. ඇත්තටම ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඇඳුම් රතු පාට කියනවා කියලා උන්වහන්සේගේ ඇඟේ ලේ හිරලා කියන්නේ. Could it be කවුද? that everybody who made Yeshua යේෂුවා කියන කෙනා to look like Esau ඒසාව විදියට වෙන්නකු will be destroyed in this day? විනාශ වෙනවා. I would like to suggest to you that the answer is yes. ඇත්තටම මම යෝජනා කරනවා ඒක ඇත්තටම ඒ Yeshua name has been dragged through the dirt for 2,000 years යේෂුවාගේ නාමය අවුරුදු 2000ක් තිස්සේ to think that he is Esau, ඔහු ඒසාව කියලා වගේ but he is really King David. Because he's actually King David. දාවිද් රජුගේ පිටුරේ ඔහු Messiah, son of David. දාවිදගේ පුත්‍රෝ මෙසායා. Our job is to make sure that he is the Messiah, son of David today for us. He has to be the Messiah, son of David today to us. අපිට අපේ කාලේ තමයි ඔහුව දාවිදගේ පුත්‍රයා විදිහට පිළිගන්න එක මෙසායා. And look what it says in the text. Let's go back for a moment for the text. අපි බලමු ඊට ඒසායා 63 පොඩ්ඩක් ආපස්සට. The text says එතන කියනවා he is coming ඔහු එනවා with crimson garment. එතන කියනවා රතු වස්ත්‍ර වලින් කියලා. What is the word crimson garment? මොකද එතන තියෙන මේ රතු වස්ත්‍ර කියලා කියන්නේ? The Hebrew word, amazingly, for crimson, it's not good translation. The word crimson garment එතන තියෙන රතු වස්ත්‍ර කියන එක තියෙන හේබ්‍රු වචනේ comes from the word එන්නේ හේබ්‍රු මූලාශ්‍ර වචනයකින් vinegar. විනාකිරි කියන තේරුම තියෙනවා. What did they give Yeshua upon the cross? මොනවද උන්වහන්සේලා දුන්නේ කුරුසින් ඉඳද්දී? Vinegar. It will be the one who has been given vinegar is going to be crimson clothed. අතන මේ Remember what it says? That Aaron was removed from both of his garment, the glory and the physical clothing. මතකද ඔබට ආරෝන්ගේ වස්ත්‍ර ගැලවුවා භෞතික වස්ත්‍ර සහෝගේ මහිමේ ගැලවුවා කියලා අපි කියවෝ ඉස්සෙල්ලා? Why does it say crimson clothes? ඇයි එතන උන්වහන්සේගේ පාට ක්‍රිම්සන් පාට කියලා කියන්නේ? Because those are pure and clean. මොකද ඒතුව ඒවා පිරිසිදු කමේ සංකේත. There are two words in Hebrew for clothing. හේබ්‍රු භාෂාවේ වස්ත්‍ර වලට වචන දෙකක් තියෙනවා. There is the word beged එක වචනයක් තමයි බෙග්ගේ and levush. අනිත් එක තමයි ලෙබුෂ්. Levush is something you wear like an article of clothing, like socks. ලෙබුෂ් කියන්නේ ඔබ නිකන් හරියට මේස් එකක් වගේ. Beged is something that is part of you all the time. බෙග්ගේ කියන්නේ ඇත්තටම ඒක ඇවිල්ලා ඔබ නිතරම අඳින දෙයක්. ලෙබුෂ් කියන්නේ ඔබ You wear a special clothing, ඔබ අඳින විශේෂ ඇඳුම්. and it's a clothing of the king. It's a clothing of the kingdom. ඒවා ඇවිල්ලා රාජ්‍යයේ රජ කෙනෙක්ගේ ඇඳුම්. ඔබ අඳින ඒවා. Interestingly enough, it says in Psalm chapter 22 ඔබ දන්නවා ගීතාවලිය 22 that they parted my garments among them. ඔවුන් මාගේ වස්ත්‍ර බෙදාගත්තා කියලා. Who has parted the garments among them? කවුද ඔවුන්? All of those who had the spirit of Esau has done that. ඊසාවගේ ආත්මයේ තිබිච්ච හැමෝම තමයි උන්වහන්සේගේ වස්ත්‍ර බෙදාගත්තේ කියලා. අපි My question today is, do we have the spirit of Jacob මගේ ප්‍රශ්නේ අද අපිට තියෙන්නේ යාකෝබ්ගේ ආත්මයද or the spirit of Esau? ඒසාවගේ ආත්මයද? You know the answer to that? ඔබ දන්නවද ඒකට උත්තරේ? We have both. අපිට දෙකම තියෙනවා.
That's why later on in the text it says, ඒකෙන් තමයි අපිට වදන්ති වල පසුවට පේන්න තියෙන්නේ. the voice is the voice of Jacob, and the hand are the hands of Esau. ඇත්තටම The voice is the voice of Jacob, and the hand is the hands of Esau. යාකෝබ්ගේ කඩ සහ ඒසාව්ගේ අත්පා තියෙනවා කියලා. The question is, who is going to win? කවුද දිනන්නේ කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. Inside of you, there is an inner Jacob and an inner Esau. ඔබ තුල ඉන්නවා ඇතුලේ ඒසාව් කෙනෙක් සහ යාකෝබ් කෙනෙක්. There is a good inclination and evil inclination. හොඳ සිතුවිලි ක්‍රමයකුත් නරක සිතුවිලි ක්‍රමයකුත්. And I run out of time, but I want to show you something that I found amazing. Right there. මට ඔබට යමක් පෙන්වන්න තියෙනවා. Are you ready? Listen to this. This is absolutely incredible, and I will conclude with that මම මෙතනින් අවසන් කරනවා. to keep us on track. පොඩ්ඩක් අපි මාර්ගයේ හරියට ට්‍රැක් එකේ තියාගන්න. It says, when Jacob prays, එතන කියනවා යාකෝබ් ප්‍රශංසා කරනකොට Esau have to close his mouth. ඒසාව්ගේ කඩ වහගෙන ඉන්නවා කියලා. When the voice of Jacob is heard, යාකෝබ්ගේ කඩ වහිනකොට Esau does not have any say. ඒසාව්ගේ කිසිම දෙයක් And eventually Esau leaves. ඒසාව් යනවා කියලා කියනවා. The question is, do we work toward breaking Esau, the inner Esau inside of us, අපේ ප්‍රශ්නේ තමයි අපි ඇත්තටම අපේ ඇතුළේ ඉන්න ඒසාව්ව නවත්තන්න that we can turn into the image of Jacob? ඇත්තටම අපිට යාකෝබ්ගේ ස්වභාවය අපි ගේන්න හදනවා කියන එක තමයි මෙතන. All of Christianity today is a picture of Esau. ඇත්තටම සියලුම ක්‍රිස්තියානිකම ඒසාව්ගේ පින්තූරයක්. Yet Esau is called the Prince of Peace. ඇත්තටම ඒ වුණාට ඒසාව් නියෝජනය වෙන්නේ And Esau reconciled with Jacob later on. ඒසාව් කවදාද දවසක යාකෝබ්ගේ සමාදාන වෙනවා. How did they reconcile? කොහොමද ඒගොල්ලෝ සමගි වෙන්නේ? Esau ran to Jacob. ඒසාව් යාකෝබ් වෙතට දුව යනවා. Remember in the story? මතකයි නේද කතාවේ? Esau say, I will kill you, Jacob. ඒසාව් කියනවා මම ඔබව මරනවා කියලා යාකෝබ්. But in the Torah, it says that Esau ran to Jacob. එතන කියන්නේ හැබැයි ඒසාව් යාකෝබ් වෙතට දුවගෙන ගියා කියලා. Our job today is to run to Jacob අපේ කාර්යය තමයි යාකෝබ් වෙතට දුව යන එක. and open the doors to Jacob, යාකෝබ්ට දොරවල් අරින එක. and making sure that through us practicing our faith, ඒගොල්ලන්ට අපේ අධිෂ්ඨ ක්‍රමය පවත්වන්න කියලා we don't portray Yeshua as Esau. අපි යේෂුව ඒසාව් විදියට. Because I tell you, if you portray Yeshua as Esau ඔබ කවදාද දවසක යේෂුවව ඒසාව් වගේ පෙන්නුවොත් එහෙම through pagan Christianity, මිත්‍යා ක්‍රිස්තියානි ධර්මය. and I'm not saying all the Christians are pagan, but I say a lot of Christianity is paganism. මම කියන්නේ හැම ක්‍රිස්තියානි කාර්යයකම මිත්‍යා දෘෂ්ටික නෙමෙයි නමුත් ගොඩාක් ක්‍රිස්තියානි කාර්ය මිත්‍යා දෘෂ්ටික ඇදහිලිකම පාවිච්චි කරනවා. You will keep Yeshua dead in Edom. ඔබ හැමදාම යේෂුවව ඊදොම් වල තියනවා කියන එක තමයි පෙන්නේ. Okay, I'll let you ask me any questions ඔබට now. මම දැන් මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න ඔබට අවස්ථාවක් දෙනවා. We have 30 minutes for questions, so you have just, විනාඩි 30ක් තියෙනවා ප්‍රශ්න උත්තර වලට. okay, raise your hand. I will take any questions. අද උසල ප්‍රශ්න අහන්න ඔබට මයික්‍රොෆෝන් එක ඔබට ලබා දෙන්න. Right there. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ සිංහලෙන් කියන්න. ඊයේ සවස් ලබයි වැදගත් දෙයක් වුණේ තමයි ලංකාවේ ඉතිහාසය අරගෙන අපි වෙනවා ආදි මුතුන්තන් විදේවරු නැතිව මේ වැදගත් තුනක් කියලා. ඒ කියන්නේ He said yesterday you taught that you shared with them that there were ancestors, Jewish ancestors in Sri Lanka. Yes. ඒක ඉතාමත් වැදගත් මොකද ඔහු ගොඩක් මහන්සි වෙන එක සොයාගෙන තිබුණා. He says it's very important because we have actually worked a lot hard to actually share that piece of information with us. My question to you, you live here, why didn't you do this research yourself? රබා යහම අයි ඔබ මෙච්චර කල් මේ ඒ සමීක්ෂණය ඔබලා කළේ නැති කියලා. ඇත්තම ඒක ගැන මම ගොඩක් කනගාටුයි. He says he actually apologizes for not doing that research. Well, maybe now you should look into your ancestry. කියන දැන්වත් අපේ මුතු මිත්තන් ගැන අපි සමීක්ෂණය කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. Yeah, but more importantly විශේෂයෙන්ම කියනවා than finding about your ancestry,
ඒ ගැන මම Well, hold on. More importantly, translate to him than finding his ancestry. ඇත්තටම ඊට වඩා වැදගත් වෙන්නේ Is more important is for him to learn how to walk his walk in a way that is truly representing the God of Israel and Messiah Yeshua. That's more important than anything else. ඊශ්‍රායලයේ දෙවියන් වහන්සේ නියෝජනය විදියට අපේ ජීවිතේ ගෙනියන එක තමයි ඊටත් වඩා වැදගත් වෙන්නේ කියලා කියන එක. That's the number one priority. ඒ වගේම කිව්වා මේ ශාලාවේ ඒ දේවල්ට සම්බන්ධ අය ඉන්නවා කියලා විශ්වාස කරනවා කියලා. You told us that there are people in this audience that who might be related by blood to the Jewish nation. Yeah, 100% there are people here. But it's mean nothing නමුත් ඒක කිසිම තේරුමක් නැහැ අතර if you don't practice Judaism. ඒ යුදෙව් විදියට ඒක ක්‍රියාත්මක කරන එකට කිසිම තේරුමක් නැති වැඩක් තමයි. What does it mean if you don't know anything? ඔබ කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති තේරුමක් නැහැ ඒක. So I think the first thing is to learn and to grow in your faith. ඇත්තටම පළවෙනි දේ තමයි ඉගෙනගෙන ඔබ ඇදහිල්ල තුල වර්ධනය වෙන්න කියලා. ඔව්. මම විශ්වාස කරනවා මම ඒ යුදෙව් ලේවලින් එන කෙනෙක් හැටියට මම විශ්වාස කරනවා. He believes that he's actually a descendant of Jewish blood. Well, Israeli blood. well, you can say whatever you want to say. ඔබට කැමති දෙයක් කියන්න පුළුවන්. It doesn't make it right. You don't have the proof. You have to have the proof. ඔබට ඒක ගැන යම් සාක්ෂියක් තියෙන්න ඕනේ. I believe I'm related to King David. Does it make me related? Does it make me part of the King David? No. You have to prove it. ඔබට ඒක ඔප්පු කරන්න වෙනවා. මම ඒක ගොඩක් දෙයක් කරන්න මට He says it's a long story and he cannot narrate it. Okay. here. So I will tell him that. So especially if it's a long story and he have an empirical evidence of that, he need to learn what it means to walk as a Jew. And not just celebrate his heritage, but learn what it means. Yeah. ඔබ කියනවා ඇත්තටම ඒක ඔබ දන්නවනේ ඔබට ඒක සාක්ෂි තියෙනවා ඔබ ඇත්තටම පටන් ගන්න ඕනේ කියලා ඒ විදිහට ඇවිදින්න ඔබේ ජීවිත ක්‍රමය. Okay? මගේ ප්‍රශ්නේ මම මගේ පවුලත් එක්ක මගේ භාර්යාව දෙන්නත් එක්ක 100% තෝරාගත්ත එක ගමන් කරන්න උත්සාහ කරනවා. He says he actually tries very hard to walk in Torah. How? කොහොමද කියලා අහනවා. Are you in a community? ඔබ යුදෙව් සංඝයක ඉන්නවද? මම He says yes. Okay. තෝරාගේ කියන දේ අනුව ජීවත් වෙන උත්සාහ කරන කෙනෙක් හැටියට මම අහන්නේ මගේ ප්‍රශ්නේ තමයි මටත් මගේ පුතාටත් අයිතියක් නැද්ද ධර්ම ඡේදනයේ? He's asking, since he's actually following the Torah, doesn't he have a right to be physically circumcised? Because if he's following Torah and circumcision is also part of Torah, shouldn't he actually be circumcised? Does he have the right to be obedient to that? Look, okay. If the Lord convict you ඔබට ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක ගැන යම් අදහසක් දුන්නොත් that he wants you to be circumcised, ඔබට සර්වචේතන වෙන්න ඕන go get yourself circumcised. වෙන්න කියලා කියන්නේ. But you need to understand something. ඔබට හැබැයි ඒකේ යම් දෙයක් ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ. And that's why I know you're not ready to be circumcised. මම දන්නවා ඔබ චර්මචේදනෙන් ලෑස්ති නැහැ කියලා. When you are circumcised, ඔබ චර්මචේදනෙ වුණාම you are under the full yoke of the Torah. ඔබ චර්මචේදනෙන් පස්සේ තෝරා එකේ සම්පූර්ණ වියගහ කරේ තියා ගන්නවා කියන එක මතක තියාගන්න කියලා. You have no clue what it means to be under the full yoke of the Torah. ඔබට තේරුමක් නැහැ ඔබට දන්නේවත් නැහැ මේ තෝරා එකේ සම්පූර්ණ වියගහ කරේ තියා ගන්නවා කියන එක ඔබට තේරුමක්වත් නැහැ දැනීමක්වත් මේ වෙනකොට. Because you didn't have a rabbi come and tell you what it means to be under the full yoke of the ඔබට Torah. ඒක හේතුව ඇවිල්ලා ඔබට රබයි කෙනෙක් හිටියේ නැහැ ඒක මොකද්ද කියලා මේ තෝරා එකේ සම්පූර්ණ වියගහ කරේ තියා ගන්නවා කියන එකේ බරපතලකම කියලා දෙන්න ඔබට රබයි කෙනෙක් හිටියේ නැහැ. Know what you're getting yourself into. දැනගන්න ඔබ මොනවටද මේ ඇතුල් වෙන්නේ කියලා. That was the point of Paul ඒක තමයි පෞල්තුමා කිව්වේ in the letter to the community in Galatia. ජනයන්ට කිව්වේ. So here's my suggestion to you. මේක තමයි මගේ මට ඔබට දෙන්න තියෙන අවවාදය. Come to the yeshiva. යෂිවකට එන්න. Study with me for a few years. මාත් එක්ක අවුරුදු කිහිපයක් ඉගෙන ගන්න. And then you decide whether or not you are ready to be circumcised. ඊට පස්සේ ඔබ තීරණය කරන්න ඔබ ලෑස්තිද කියලා සමාජයෙන් වෙන්න ඕනේ. But you tell me you follow Torah, mean nothing to me. ඔබ හැබැයි තෝරා ෆලෝ කරනවා කියලා කිව්වොත් මට කිසිම Who is your rabbi? කවුද ඔයාගේ රබයි? Who teach you? කවුද ඔයාට teach කරන්නේ? Rabbi YouTube and Rabbi Googles are not credible rabbis to me. Google වලින් රබයිලා ඇත්තටම රඳා හොඳට විශ්වාස කරන්න රබයිලා නෙමෙයි.
please, for everybody here to understand, because the circumcision question keep on coming. මෙතන චර්මච්ඡේදනයේ ප්‍රශ්නේ ආයෙ එන හින්දා මම කියනවා If you are circumcised ඔබ චර්මච්ඡේදනය වෙලා නම් on a physical sense, ඔබ මානසිකව චර්මච්ඡේදනය you are under the full yoke of Torah. ඔබ තෝරා එකේ සම්පූර්ණ You cannot even keep kashrut here in Sri Lanka. ඔබට කෂ්රුත් මෙහි what is mean Kosher, the dietary law, you can't even keep it. Barely. ඔබ කෝෂයවත් මෙහි ලංකාවේ තියාගන්න බෑ කියලා කියනවා. So you're not following Torah. Don't make statement, I follow Torah. You don't follow Torah. Okay. ඒ වගේ වාක්‍ය කියන්න එපා කියන මම තෝරාක සම්පූර්ණ තියනවා කියලා වාක්‍ය කියන්න. You might live a Torah positive life, ඔබ සමහරකට තෝරාකට අනුගත ජීවිතයක් ගත කරනවා වෙන්න පුළුවන්. but that's not the same as following Torah as a code of that you're under. නමුත් තමුන්ගේ ජීවිතය තෝරාක තුල සම්පූර්ණයෙන් ගෙනිනවා කියන එකයි තෝරාක සමග අනුගමන යන සමග යන ගමනක් සහ තෝරාක කරේ තියාගෙන ඒ සම්පූර්ණ වියගහ තියාගෙන යනවා කියන එක අතර වෙනසක් තියෙනවා කියලා කියනවා. I want to take other questions. මම හිතනවා ඔබ උත්තරේ පැහැදිලි තව ප්‍රශ්න අහන්න ඕනේ කියලා. Okay? I hope you got a clear answer. ඔබට පැහැදිලි උත්තරයක් හම්බුණා කියලා මම හිතනවා. Other questions? තව ප්‍රශ්න. Everybody's scared now after the answer I gave him. හැමෝම බයකටද මම ඒ දුන්න උත්තරේට පස්සේ ප්‍රශ්න අහන්න. Surely there are more questions. Okay. Don't ask me later. That's the time to ask me. Still not jet lag. මම ප්‍රශ්නය දැන් අපි ඒසාව ගැන නැත්නම් ගිය සමාදාන කුමාරයා කියලා ඉතින් අපි සුභාරංචි කියද්දී දැන් මුළු ලංකාවේ යේසුස් වහන්සේ ගැන ගොඩක් දන්න. ඉතින් දැන් මේ නාමය භාවිතා කරද්දී පොඩි ගැටලු එනවා. ඒ නිසා මේ යේසුස් වහන්සේ ගැන කිව්වට කවුරුත් දන්නේ නැහැ. යේසුස් වහන්සේ තමයි ගොඩක් දන්නේ. එදින සමාදාන යුගයේ Esau ගැන වෙන සනාද අපිට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි වුණා. නමුත් අනිත් අය අපිට එහෙම පැහැදිලි කරන්න බැරි. ඒ නිසා අපිට ඒක කියලා දෙන්න යේසුස් වහන්සේ කියලා දෙන්න සරල ක්‍රමයක් පිළිබඳව තමයි ප්‍රශ්න පැහැදිලි නෑ. What's the question? Short and simple questions are fine. Just ask the question, though. It sounds like a statement, not a question. Yeah. So he's asking, is there a shorter way to introduce Yeshua to people rather than going through a kind of a detailed teaching like this? Because most of them are in Sri Lanka actually using the name Jesus in their congregations. So for them, actually, it's hard meat to digest. So he's asking, is there a simpler way to introduce this Prince of Peace by his name, Yeshua, to the congregations? What can be simpler than being here for 3 days? Listen. Listen. That's the problem. Everybody wants buffet style Christianity. Microwave. You put it for 3 minutes, ding, it's ready. If you want that, turn on the TV and you will get a lot of that. Exactly the problem. We have no stamina. Today for you, probably, oh my gosh, it's an exhausting day. What do you think we're going to do in heaven? What do you think we're going to do in the temple in Jerusalem? Yeshua going to open Genesis 1:1 and going to teach us Torah from sunset, from sunrise to sunset.
උන්වහන්සේ ටෝර් එක කියලා දෙන්න යනවා කියලා තමයි කියන්නේ. Some people, that sound like hell, not like heaven. මේක එයා කියන ඒ විදිහට තමයි ක්‍රිස්තියානියා ඉගෙන ගන්න කිව්වේ ඒසුවා කාලේ කොහොමද කියද මේකනේ හරි නරකාදී වගේ කියලා කියනවා. We have to prepare ourselves and train ourselves up. අපි පුහුණුවීම් කරන්න ඕනේ ඒ වගේ මහත් සිවිලා මේක ඉගෙන ගන්න කියලා කියනවා. මිනිසුන්ට ඒක පුරුදු කරන්න කියලා. Now, on the opposite side, the scripture says, eat too much honey and you will vomit on it. කියනවා මේකයි වැඩිපුර කෑමොත් ඔබ වමනය කරනවා කියලා. So you need to give people just what they can handle ඔවුන්ට අවශ්‍ය ඩෝස් එක හරි අවශ්‍ය මාත්‍රාව තමයි දෙන්න කියලා කියන්නේ හැමතිස්සෙම. and build up their appetite slowly. ගොඩක් දෙන්න එපා. ඔවුන්ගේ කෑම රුචිය පොඩ පොඩ දීලා තමයි රුචිය වැඩි කරන්නේ එකපාරට දෙන්න එපා. What I understand from your question මට තේරෙන විදිහට ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ is you saying this to me. ඔබ මට මෙහෙම දෙයක් තමයි කියනවා කියලා මට හැංගෙන්නේ කියලා කියනවා. Rabbi Shapiro, I really enjoy your teaching, රබයි මට වාගේ ඉගැන්වීම ගැන මම හරි සන්තෝෂයි. but this is way too complicated. බට ඒ වුණාට මට ඒක හරි සංකීර්ණයි කියලා කියන්නේ. So can we get the light version of this? ඔබට පුළුවන් මට මේ ගැටිය සරල විදිහට මේ ඉගැන්වීම කරන්න කියලා ඔබ මගෙන් අහනවා කියලා තමයි යන්නේ හිතෙන්නේ කියලා. So I will say this to you. Hold on. මම ඔයාලට මේක කියන්නම්. මම අහුවේ මහත්මයා මේ සමාජයේ මම යේසුස් වහන්සේ ගැන තමයි අහලා තියෙන්නේ මේ අපේ ලංකාවේ ගොඩක් ඉන්නේ යේසුස් වහන්සේ ගැන කට්ටිය. ඔව්. දැන් අපි අනිත් අය යේසුස් වහන්සේ ගැන කියන්න කමේ ගන්න කරා මම පැහැදිලි මේක කරනවා. තමයි කියන්නේ. ඒක තමයි කියන්නේ මේකට ලේසි විදියක් නැහැ කියලා. මේක පොඩ පොඩ මිනිස්සුන්ට දෙන්න එකපාරට දෙන්න එපා කියලා. Okay. We settle it? Yes. Settle. Come settle. Listen, if you really want, I have a buffet styled 3 hour, 3 DVD, 5 hour buffet style DVD for sale. If you really want buffet style. ඔබට බුෆේ වර්ගයේ කෑමක් වුණා මම මාළේ තියෙනවා කියලා ඒකත් තමයි වෙන්නේ. But in my house, නමුත් මගේ නිවසේ මගේ ගෘහේ we don't allow to eat anything that is frozen. අපි කිසිම දෙයක් මේ සීතකර කෑම අපි කන්න දෙන්නේ නැහැ. We prefer slow cook in my house. But I appreciate that. I was being facetious, tell him though. කියනවා මේ ඔබත් එක්ක යා විනෝද වෙන ගමන් මේක කරන්න කියලා. I really appreciate the question actually. ඇත්තටම ඔහු අගය කරනවා කියලා ඔබේ ප්‍රශ්නේ. And I think the answer is increase slowly and gradually the spiritual stamina. ඇත්තටම ඔහු කියන්නේ ඔහු ඇත්තටම විහිළු අපේරකොට මේ කියන්නේ මේක මිනිසුන්ට දෙද්දි මේ යේසුව කියන නම එකපාරට මනුස්සයට ගන්න බෑ ඒකින්ද මාත්‍රාව හරි පොඩ්ඩෙන් දෙන්න කියලා කියන්නේ චුට්ට චුට්ට මොකද මීබැලි කෑම ගොඩක් අමනේ කරනවා වගේ වැඩිපුර කෑම චුට්ට චුට්ට දෙන්න කියලා කියන්නේ කාටද අලුත් කෙනෙක් හම්බුනා. Okay? Yes. මට ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා. මම පුරුෂයන්ට විශ්වාසා යාඥා කරන සුසුනා කියලා පාවුල් තුමා කතා කරන්නේ සම්බන්ධව පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. He says to explain the scripture in Corinthians where Paul says not to pray while your heads are closed, covered for a man. Can you explain that scripture to him? How about this? Give me your email. I have a video already that answer all of those questions. I'll just send it to you. මේ වෙලාවේ ඒක කරන්න බෑ ඔබ ලොකු ප්‍රශ්නයක් හින්දා ඔබගේ ඊමේල් අංකය දෙන්න කියලා. And well, ladies, if you want to know about cover your head, I also have a video about that. මිනිසුන් විතර නෙමෙයි ගෑනුන්ටත් ඔළුව ගහගෙන යාත්‍රා කරන එක ගැන කතන්දරයක් තියෙනවා. ඒක ඔබේ ඊමේල් අංකය දෙන්න ඔහු ඊමේල් කරන්න කියලා ඔහුගේ ඉගැන්වීම වීඩියෝ එක. Those questions have nothing to do with the teaching we just did. ඔහු අතරම ඔහුගේ අතර මේ මම කඩේ කියන මෙයා අහන්නේ මේ ප්‍රශ්න අහන්නේ මේ පාඩමට අදාළ ප්‍රශ්න කියලා තමයි අතරම තේරුමයි එතන පොඩි ඩිස්කනෙක්ට් එකක් තියෙනවා. I'll be happy to send him the video. එයා කියනවා මම ඔබට වීඩියෝ එක එවන්නම් කියලා. බ්‍රදර් දිනේෂ් දෙලාට සිංහලෙන් ලැබෙන සම්සම. පුළුවන්. Any other questions? Any questions? ප්‍රශ්න තියෙනවද? නමේ ඉඳලා 12 පදේ වෙනකන් මම ඔවුන් ගැන යාඥා කරමි ලෝකයා ගැන යාඥා නොකරමි නමුත් ඔබ මට දුන් ඔවුන් ගැන යාඥා කරමි මොකනිසාද ඔවුන් ඔබගේ මා සන්තක සියල්ල ඔබගේ ඔබ සන්තක සියල්ල මාගේ මමද ඔවුන් තුළ ගෞරවයට දෙමෙමි මම ලෝකේ තවත් නැස්කෙමි. right ඒක පැහැදිලි කරන්න කියන්නේ
ලෝකයාගෙන යාඥා කරමි. So she's asking you to explain the scripture, John chapter 17, verse 9 through 13, where Yeshua does John's not. wait, what is it? John chapter 17, Gospel of John chapter 17, verse 9 through 13, where Yeshua does not pray for the world, but he only prays for whom it was given to him. I don't understand the She's question. asking why didn't he pray to the world? Why he only prayed to his own? Why did he exclude the world from his prayer? What's the context there? I don't know. I have to look it up. I mean, I'm reading it, I'm skimming through it, I need to think about it. If you be here tomorrow, I will remember this is a question and I will answer it tomorrow. But I have to study it. Wait, hold on a second. So, she asked, why is it? Okay, I think I understand the question. Why is he intercede for them and not for the world? Who do you think the them is in this case? Let me ask her. She says these are the group represents people who have not accepted Yeshua as their Messiah. So that's why he's interceding for them? No. No, try again. Look at verse 7. He's talking about the Jewish people. I know you want to think that Yeshua came to the world. But Yeshua came for the Jewish people. Okay, whoever is not part of Israel is not for Yeshua. Yeshua came for Israel. He's a Jewish king. He's a Jewish king. Okay? And only through accepting the Jewish kingdom, one can be in this kingdom. That's the reason. Because and I will give you a cross-reference. Isaiah chapter 63 verse 9. You can look it up. Isaiah 63 verse 8 and 9 is a cross-reference to this. Messiah interceding for Israel, suffering with Israel, have victories with Israel, etc., etc. Okay? Any other questions? Did you understand the teaching I just done about Edom? I know my students understand, but except to my students, the Sri Lankans, did you understand? I hope you do. Some a little bit. To think about it at least. Good, good. Remember, we don't need Esau's. We need Jacob. Okay. We have time for one last question? Okay. Last question. And I think after that we got to take a break, right? Shabbat is almost out, so.
අපි නමස්කාර කරන්න ඕනේ සිනගෝගේ වගේ කට්ටියක් එකතු වෙලා නමස්කාර කරන්න පුළුවන්ද නැත්නම් තනි තනිව ගෙවල් වල කරන්න පුළුවන් සබත කියලා. ඒ වගේම උන්වහන්සේට දසෙන් කොටස් උන්වහන්සේ රාජ්‍ය වපුරන්නේ හරියට උන්වහන්සේ වචනේ ඉගෙනද කියලා දැනගන්න වෙනවා. අන්තිම කෑල්ල. උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යය අපේ දසෙන් කොටස් වපුරන එක සුදුසුද? එහෙම නැත්නම් අපිට කැමති දෙන්න පුළුවන් රාජ්‍යයට නොදී කියලා දැනගන්න වෙනවා. So he has three questions. One is he says Bible. Take says, one at a time. Okay. He says Bible only says it's on the seventh day, but it does not say it's Sunday or Saturday. How do you know Saturday is your Sabbath? So that's one thing he wants to clarify. Second. Whoa. What do you mean? Bible says Shabbat is the only day of the week that actually have a name. Yeah. It doesn't say 7th day. Okay. So he's asking Hold on. which day? Shabbat. Because the text in Hebrew says Shabbat. All the other days do not have a name. Yes. කිසිම දවසකට බයිබලයේ What kind of crazy thing is it? How did Yeshua knew when it's Shabbat? No, he's asking out of the 7 days, Monday, Tuesday, Wednesday, how do you know which day is the 7th day? Is it Saturday or Sunday or Monday? What is the 7th day? We are The supposed 7th to day, keep the Sabbath. a day started in Judaism in sunset. Right, so which day is the 7th day? He's asking. 7th day is Shabbat. Okay. And Shabbat is the only day that actually has a name. No, I think his question is, how do you count? As in, how do you count? The first, the second, the third. No. What? He's asking how you relate it to The Gregorian calendar. Gregorian calendar. As in. The good. What do you mean? He's asking the 7th day. Is it the Saturday or the Sunday? Which day are we The supposed to? 7th day Yeah. is Shabbat, Saturday. No, why he's asking is whether the Shabbat is a Monday or a Sunday or a Saturday, or how does he know? How does he know? You read the Bible. No, but he doesn't give you the Monday, Tuesdays. So we work in a Monday, Tuesday calendar. So he's asking which day is the 7th day in our Gregorian calendar? Is it the Sunday or is it the Saturday? Because in Sri Lanka, First of all, the Gregorian calendar is not God's calendar. Gregorian calendar calendar make it Islam කියනවා. The Hebrew calendar is not the Gregorian calendar. Hebrew calendar Gregorian calendar නෙමෙයි කියලා කියනවා. God has only, as you see in Genesis 1:14, God will have only one calendar. ස්වාමීන් වහන්සේට තියෙන එක calendar එකයි කියලා කියනවා. So the question is entirely irrelevant from that perspective. ඒ විදිහට බලනකොට ප්‍රශ්නේ අදාළ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. On the God calendar, which is the Hebrew calendar, only Shabbat actually has a name. ස්වාමීන් වහන්සේගේ calendar එකේ සබත් එකට විතරයි නමක් තියෙන කියලා කියනවා. And Shabbat means the 7th day. සබත් කියලා කියන එකේ තේරුම නම ඇවිල්ලා 7 වෙනි දවසේ කියන එක. And that's the same day Yeshua worshipped on. ඒක තමයි යේෂුවා නමස්කාර කරපු දවස. And all the disciples went and rested in this day. මේ දවසේ තමයි හැමෝම විවේක ගත කියලා කියනවා. Okay. So they can learn it from the Jewish people. What? They can learn it from the Jewish people. Yeah. ඇත්තට මේ කියනවා යුදෙව් මිනිස්සු කරන එක දිහා බලලා ඔබට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා. කොයි දවසේද තියන්න ඕනේ කියන එක. Right? දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ, second question is, are we to go to a synagogue? Is it mandatory to go to a synagogue on Sabbath day, or can we keep the Sabbath at home? That's the second question. There is no such thing as keeping Shabbat at home. ගෙදර සබත් පිළිවීම කියලා දෙයක් ඇත්තටම නැහැ කියලා කියනවා බයිබලයේ. Because God commanded Israel to keep Shabbat corporately. ස්වාමීන් වහන්සේ ඊශ්‍රායලට කතා කරන්නේ සංඝයක් විදිහට සබත් තියන්න. So the notion that one keeps Shabbat without a community around him is impossible. ඇත්තටම සබත කියන එක සංඝයක් නැතුව කරනවා කියන එක වෙන්න බැරි වැඩක්. Because the mitzvah of Shabbat is a mitzvah for all of Israel. ඇත්තටම මේ සබත කියන මිත්වා එක දීලා තියෙන්නේ හැමෝටම සංඝයක් විදිහට කරන්න. So one cannot keep Shabbat unless he's in a community. කමියුනිටි එකක් නැත්නම් සංඝයක් නැතකොට සබත තනියම තියන්න බෑ කියලා තමයි යා කියන්නේ. And that's why we have to establish quickly Messianic communities in Sri Lanka. ඒකෙන් තමයි අපි මෙසායනික සංඝයන් ලංකාව තුළ ස්ථාපනය කරන්න හදන්නේ කියලා කියන ඉක්මනින්. Yes. Third question was, are we supposed to bring in the tithe on the Sabbath to the church, or can we give the tithe to any poor person? Yeah, actually he's asking whether the tithe, whether it should be brought into a synagogue or it should be given, it can be given it to any person. Tzedakah, the scripture says you bring it to the temple.
ඒකේ කියන්නේ දේව මාලිගාව දේව ගෘහයට කියන්නේ කියලා. The temple is a picture. The synagogue is the temple. සිනගෝග කියන්නේ දේව ගෘහය කියලා තමයි කියන්නේ. ඒක ඡායාවක් කියලා කියන්නේ. So you bring your 1/10 to your temple. ඇත්තටම ඔබ ඔබගේ දසයෙන් කොටස කියන්නේ ඔබගේ ගෘහයට. But then you also encouraged to give what's called tzedakah ඒ වගේම ඔබ ඔෆරින් එකක් ඔබ ඔතු ගේන්නත් ඕන කියලා කියනවා. to the poor and the needy. ඔබට දිලින්දන්ද සහ ආයත ඒගොල්ලන්ට ගේන්න කියලා කියනවා. On top of that. In addition. Yes. But you have to first bring it. Just as Israel went up 3 times a year to the temple, nobody could have come empty-handed to the temple. Okay? Thank you. Any other? Thank you. You're welcome. You're welcome. Any other questions? Any other question? Good, good. Well, couple of things, just a few. We're going to take a 30 minutes break, and we are ready to close the Shabbat together. And the key word is together. I also have another really exciting announcement for you at 6 o'clock that I think will be really great for you to see. And as soon as the break over, you will be able to get my resources as well. So make sure you get some. I think it will help you tremendously. Okay, let's take a 30 minutes break and we'll come back to do some dancing and blowing the shofar and saying goodbye to the Shabbat. To those who watch online, we will start another stream here momentarily.